Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. Today we go on with first canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter. We'll read 3 shlokas, starting with 20th. И Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первую песнь, 5 главу. Сегодня мы прочитаем 3 стиха, начиная с 20-го. First 20th and 21st, we'll not read the purport because they're long, but we'll read the purport for the 23rd. В 20 и 21 стихе мы не будем читать комментарий, потому что очень длинный. Мы прочитаем комментарий 23 стиха. 22nd we'll read. 26. 22. Ой, 22. Idam hi vishvam bhagavan ivetaro yato jagatstana niroda sambhava tadi svayam veda bhavam stathapi te pradeshamatram bhagavat pradarshitam. The Supreme Lord person, just a second, I have to close my window because it's a little bit noisy from outside. Okay, just 2 seconds. Одну секунду, я закрою окно снаружи, потому что слишком шумно. Okay. The Supreme Lord, personality of God that is himself this cosmos, and still he is aloof from it. From him only has this cosmic manifestation emanated. In him it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. Verse 21. Tvamatmanatmanam avechyamo gadrik parasya pumsam paramatmana kalam ajam prajatam jagat shivaya tan mahanubhava yudhaya dignayitam. Your goodness has perfect vision. You yourself can know the super soul personality of God because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please, therefore, describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, more vividly. And verse 22nd. Idam hi pumsa tapasa shutasya va shvitasya shuktasya cha bodhidatayo avichitortha kavibir nirupito yadutama shloka gunanuvarnam. Learned disciples have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Human intellect is developed for advancement of learning in art, science, philosophy, psychics, chemistry, psychology, economics, politics, etc. By culture of such knowledge, the human society can attain perfection of life. This perfection of life culminates in the realization of the Supreme Being, Vishnu. The Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the service of Lord Vishnu. Unfortunately, persons who are enamored
by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that culmination of perfection of self-realization depends on Vishnu. Vishnu Maya means sense enjoyment, which is transient and miserable. Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. Narada Muni has explained that all paraphernalia of this cosmic universe is but an emanation from Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. They have come to be out of his energy, rest on his energy, and after annihilation they merge into him. Nothing is therefore different from him, but at the same time the Lord is always different from them. When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. The personality of God and his transcendental name, fame, glory, etc. are all non-different from him. Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology, and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. Art, literature, poetry, painting, etc. may be used in glorifying the Lord. The fiction writers, poets, and celebrated literatures are generally engaged in writing of sensual subjects, but if they turn toward the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. Valmiki was a great poet, and similarly Vyasadeva is a great writer, and both of them have absolutely engaged themselves in delineating the transcendental activities of the Lord, and by doing so have become immortal. Similarly, science and philosophy also should be applied in the service of the Lord. There is no use presenting dry speculative theories for sense gratification. Philosophy and science should be engaged to establish the glory of the Lord. Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science, and therefore a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on a scientific basis. Similarly, philosophical speculations should be utilized to establish the supreme truth as sentient and all-powerful. Similarly, all other branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In the Bhagavad Gita also the same is affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but science. Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real import. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Harikatha or Harikirtana or glorification of the Lord. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svam Rupakadamaham Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarabhishcha Kripa Sundhubevacha Patitanam Pavani Bhavaishnavibo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktorinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadare Krishna Krishna Chaitanya. Name Gauratishnam. So today, a series of verses, they represent a part of the instructions that Narada offered to Vyasa. Сегодняшняя серия стихов представляет собой часть наставлений, которые Нарада дал Вьясадеве. As we already heard, Srila Vyasadeva is the author of the Vedas and its cream Srimad Bhagavatam. Как мы уже слышали, Вьясадева является автором 4 Вед и Шримад Бхагаватам. Before writing Srimad Bhagavatam, Vyasadeva was absorbed in the trance of Samadhi.
Перед тем, как написать Шримад Бхагаватам, Вьясадева был поглощен самадхи. In that trance of samadhi, which means self-realization, Vyasadeva realized all the truths included in the Vedic scriptures. И находясь в самадхи, в этом трансцендентном состоянии, Шрила Вьясадева осознал абсолютную истину. And first of all, he realized the Supreme Personality of Godhead with all of his energies. В первую очередь он осознал Верховную Личность Бога со всеми его энергиями. This actually was the qualification for him to write the Vedic literatures. В этом состояла его квалификация. Он был способен именно из-за этого написать трансцендентную литературу. And that's beside the fact that he was a Shakti Avesha avatar. Still, he endeavored for self-realization. Несмотря на то, что он уже являлся Шактивеша аватарой, он все равно стремился к самопознанию. So on the base of his own realization, and also on the base of Narada's direct order, Vyasa composed the Srimad Bhagavatam. Так, основываясь на своих собственных реализациях, а также основываясь на наставлениях Нарада Муни, Вьясадева составляет Шримад Бхагаватам. And today's verses, they represent a part of those instructions that Narada was giving to Vyasa. И сегодняшний текст представляет собой часть тех наставлений, которые Нарада дал Вьясадеве. And Narada is saying, so you realize the Supreme Personality of Godhead, who is the source of this cosmic manifestation. Нарада говорит, итак, ты осознал Верховную Личность Бога, которая является источником всех космоса. Mm-hmm. In him it rests, and into him it enters after the annihilation. Все космическое творение исходит из него и возвращается в него после разрушения. And therefore you should describe the pastimes of the Supreme Personality of God, Shri Krishna, more vividly or directly. И поэтому ты должен описать игры Верховной Личности Бога или Кришны более ярко. Mm-hmm. И прям. And now, what are the reasons for this clear instruction that Narada is giving to Vyasa? What is behind it? What is the motivation that Narada is trying to direct his disciple to do this service for humanity? А теперь давайте обсудим, что стоит за этим наставлением, какова была мотивация Нарада Муни, почему он дает именно такое наставление Вьясадеве. Perhaps there are many other reasons, but for myself, in studying this narration, I came to 4 points. Возможно, существует множество причин, но когда я изучал эту историю, я выделил для себя 4 пункта. Or 4 reasons. And the first reason is described in the previous verses, in which Narada is saying. 4 пункта, и одним из них 4 причины таких наставлений. В одном из прошлых стихов Нарада говорит. He's saying that the people in general, they have this tendency to enjoy. Он говорит, что у людей есть эта тенденция наслаждаться. They can enjoy anything. Они могут наслаждаться чем угодно. They can enjoy in heaven, they can enjoy in hell. Они могут наслаждаться в раю, они будут наслаждаться также и в аду. I mean, when you have this vrata of, which Bhagavatam also called Griha Vrata, which means the vrata or the determination to enjoy, you find enjoyment even in things that are really unimaginable. И когда у вас есть это состояние, которое называется врата, в Шримад Бхагаватам это называется гриха врата, то есть желание наслаждаться, стремление наслаждаться во что бы то ни было, то вы будете находить удовольствие в самых ужасных вещах. And therefore Narada told to Vyasa that you try to describe a good thing, but because people have this tendency to perverse everything, they'll perverse even Dharma, and in the name of Dharma, they'll just enjoy their senses. Поэтому Нарада говорит Вьясадеве, что ты изложил правильные вещи,
но так как у людей есть это стремление все извратить, они будут извращать даже дхарму для своих чувственных наслаждений. Therefore, you should show to people the ways of transcendental realization through the direct descriptions of the Supreme Lord. Поэтому ты должен найти способ рассказать людям об абсолютной истине через истории, напрямую через историю о Верховной Личности Бога. Because only those direct descriptions will give them strength to renounce sense gratification and to accept the nectar of the spiritual life. Потому что только такие прямые и ясные истории о Верховной Личности Бога дадут им силу и способность контролировать чувства и отказаться от чувственных наслаждений. Now, the second reason why the transcendental pastimes of the Supreme Lord Shri Krishna should be described more vividly Вторая причина, почему игры Верховной Личности Бога следует описать живо и прямо, is actually described by Lord Krishna himself in Bhagavad Gita in the 15th chapter, 15th verse. описывается самим Господом Шри Кришной в 15 главе Бхагавад-гиты, в 15 стихе. Vedāśca sarvar ahameva vidyo, Vedanta krit vedavit evachaham. Oh yeah. And Krishna is saying that by all the Vedas I am to be known. Кришна говорит, что я цель изучения всех вед. And Vedāśca sarvar ahameva vidyo. And he's saying Vedanta krit vedavit. I'm the compiler of Vedanta, which is the conclusion of the Vedas. Кришна говорит, я истинный составитель Веданты, что является выводом всех вед. And I'm the Vedavid. I know the meaning of the Vedas. I know exactly for what reason they were manifested. И также я Ведавид, я знаток вед, я знаю причину, по которой веды были составлены. And Srila Prabhupada wrote a brilliant purport to that verse. И Шрила Прабхупада написал потрясающий комментарий к этому стиху. And Prabhupada is saying that in all the four Vedas, in Vedanta Sutra and the Upanishads and also in Puranas, the glories of the Supreme Lord are celebrated. Шрила Прабхупада пишет, все ведические писания, начиная с 4 вед, кончая Веданта Сутрой, Упанишадами и Пуранами, прославляют величие Верховного Господа. And therefore, the purpose of the Vedas is to glorify directly the Supreme Personality of Godhead. Таким образом, цель вед — это напрямую прославлять Верховную Личность Бога. And Prabhupada is also saying that the Vedas give us direction by which we can understand Shri Krishna and the process of realizing him. Шрила Прабхупада говорит, что Веды дают нам путь, идя по которому мы можем понять Верховную Личность Бога. And he's saying that the ultimate goal of this process is the Supreme Personality of Godhead. Он также говорит, что конечной целью этого процесса является постижение Верховной Личности Бога. And then Prabhupada is referring to a famous sutra from Vedanta Sutra 114. And he's saying that this verse from Vedanta Sutra is confirming the following words, Tat tu samanvayat. The Lord is the purport of the Vedas. И также Шрила Прабхупада ссылается на очень-очень знаменитую цитату из Веданта Сутры 1.1.4, в которой говорится, что Кришна является целью вед. So this Tat tu samanvayat, which again means the Lord is the purpose of the Vedas, is the fourth sutra in Vedanta. И вот эта сутра, которую мы только что процитировали, Тату Саман Ваят, которая переводится как «Господь является целью вед», это 4-я по счету сутра в Веданта Сутре. Again, Vedanta means all the conclusions of the Vedas, they're compiled in Vedanta in a very, very concise form. Итак, Веданта означает, что это смысл всех вед
очень сжатые и облеченные в короткие высказывания, в короткие сутры. And then Vedanta Sutra in itself, it's really, it's a hard nut to crack. I mean, you should really know the Vedas in order to understand those very short lines. И Веданта Сутра сама по себе очень сложна в чтении, ее сложно понять. Вы должны очень хорошо разбираться в Ведах, чтобы расшифровывать, что имеется в виду вот в этих строчках Веданты. For example, I am seeing that Victor, then perhaps Dinabandhu Prabhu and Chandramala Mataji, they're making notes during the classes. Например, я заметил, что Виктор Прабhu, Чандрамала Матаджи, Динабандху Прабhu делают заметки, когда во время лекций. Tejashi perhaps also is doing notes, yes. Скорее всего, Теджашри Матаджи тоже делает заметки. And thank you for that. Спасибо вам за это. But when they are doing those notes, most probably because I also sometimes I'm doing notes during the classes. Before I was doing by pencil and paper, but nowadays I'm just using the phone to make the notes. И когда они делают свои заметки, скорее всего, они делают это от руки. Я тоже, кстати, раньше делала заметки от руки во время лекции, сейчас я это делаю в телефоне. Perhaps you are not able to write the whole sentences. Скорее всего, вы не можете записать полностью все предложение. And therefore you extract only the essence. Поэтому вы пишете только суть. And even some words like Krishna consciousness, usually I'm writing like KC, which it's clear for me what does it mean. И даже некоторые слова я сокращаю. Например, сознание Кришны я пишу заглавными буквами только. Or the Supreme Personality of Godhead, SPG. I mean, it's clear what does it mean. Или Верховная Личность Бога, ВЛБ. Так я сокращаю, и сразу понятно, что это. And even when you are doing this short writings, yet, I mean, you extract only the most important words. И когда вы делаете эти записи, вы выбираете самые важные слова. So this is the style of Vedanta Sutra. Vyasa extracted only the most essential words and included them, and sometimes they're kind of like, you cannot understand three words together, but behind those three words, there are actually different chapters from the Vedas. И вот таким образом составлена Веданта Сутра. Ведавьяса взял только самые важные слова, и вот, например, в одной сутре 3 слова, и нам непонятно без контекста, что они значат, но за этими 3 словами там огромный смысл. For example, Anavriti Shabdat. Например, вот эта строчка из Веданта Сутры. Anavriti Shabdat means, Shabda means sound, Anavriti means uncover. Шабда означает звук, а наврити означает непокрытый, раскрытый. So Prabhupada is explaining this sutra means that you can obtain liberation from the cycle of birth and death only by the transcendental sound vibration. И вот эту короткую сутру Шрила Прабхупада комментирует как: вы можете достичь освобождения только при помощи трансцендентного звука. When we would read this in Vedanta, I mean, Anavriti Shabdat, that sound uncovers. What it uncovers? What is this sound? Если бы мы читали Веданта Сутру прямо, мы бы прочитали эту строчку. Анаврити Шабдат. Звук открывает себя. И что бы мы из этого поняли? Что за звук? Как он открывает себя? Therefore, again, this Vedanta is like notes. Notes of a person who really knows what he's writing. He knows what's behind. And it's like code. You know the code, you know what's behind it. Поэтому еще раз хочу уточнить, что Веданта Сутра — это как записки, заметки человека, который очень хорошо разбирается в теме, который очень хорошо знает Веды, и его заметки — это как определенный код. So Vedanta is a kind of like distilled knowledge of the Vedas. Веданта — это дистиллированное знание Вед, то есть очень сжатое. But then we have the first shlokas of Vedantas, they're distilled knowledge of Vedanta.
Можно еще раз, простите? But the first 4 verses or shlokas of Vedanta, they're considered to be the essence of Vedanta, distilled essence of Vedanta itself. То есть сама по себе Веданта Сутра — это очень сжатое знание, а первые 4 шлоки Веданта Сутры — это сжатый смысл всей Веданта Сутры. And they are called Chatur Sutri, which means 4 sutras, the most essential sutras, И они называются Чатур Сутры или 4 самые главные сутры. which provide the gists of Vedanta, Есть. means essence. Yeah. И эти 4 шлоки, они дают нам смысл всей Веданты. And therefore, most commentators of Vedanta, they concentrated their attention on especially to comment those 4 first sutras. Поэтому большинство комментаторов Веданта Сутры обращают свое внимание и сосредотачиваются на том, чтобы прокомментировать именно вот эти 4 шлоки. Now, dear Brahmanas, dear Pandits, dear knowledgeable devotees, who knows what is the first sutra of Vedanta? А теперь вопрос, дорогие браманы, дорогие пандиты, кто знает, как звучит первая сутра Веданта Сутры? It was funny, Vishwapalka was stretching his head. Yes, you should. So, Arjuna, first shot, try it, please. Арджуна, попробуй ты. Arjuna, you raised your hand, but okay, Arjuna is not available. Okay, Christina. Чекиса. Кристина прервалась немного, можете повторить. Адхато Брахма Джигеса. Atato Brahma Jigyasa. Yes, this is the first sutra of Vedanta. Now is the time to inquire into Brahman. Так звучит первая сутра Веданта Сутры. Пришло время вопрошать об абсолютной истине. We can talk till tomorrow morning about the meaning of this sutra. И просто о значении этой первой сутры мы можем говорить до завтрашнего утра. Especially what the word now means. Особенно о том, что значит слово «сейчас». What the word Brahma means. Who is this Brahma? Что значит в этой сутре слово «Брахма»? Кто такой этот Брахма? What is this Jigyasa, which is reflected in 434? Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya. It's the same idea. Pariprashna, put questions, meaningful questions, because the questions will determine the quality of your life. Что значит джигьясу? Этот концепт тоже упоминается в Бхагавад-гите 4.34 парипрашная севая. Что значит этот метод задавания вопросов? Потому что, задавая правильные вопросы, формируется ваша духовная жизнь. And adhata means after many, many lifetimes. Адхата означает после многих и многих жизней. Adhata means after you already tried everything and it did not work. Адхата означает после того, как ты попробовал все, и ничего из этого не сработало. Baldevida Bhushna is explaining that adhata means when you realize that you're a complete fool. Баладева Видябушина комментирует, что адхата означает, когда ты осознал, что ты полный дурак. And when you realize that you're a fool, only then go to the spiritual master. Otherwise, please don't bother him. Только после того, как ты поймешь, что ты дурак, только тогда иди к духовному учителю. Пока ты этого не понял, лучше не беспокой его. So, adhata means after finding finally the shelter of the spiritual master. Адхату также означает после того, как был найден, как ты найдешь приют, прибежище духовного учителя. And then you have the qualification to ask about Brahman, about absolute truth. Тогда у тебя будет квалификация задавать вопросы о Брахмане, в абсолютной истине. And then what is Brahman is explained in the next sutra. А что такое Брахман, также объясняется уже в следующей сутре. And
who amongst our very learned devotees know the meaning of or knows what is this second sutra? И кто из наших ученых браманов знает значение или хотя бы как звучит следующая сутра, вторая? Yes, Dinabandhu Prabhu, please. Brahman is the whom everything emanates from. Yes, very good. And do you know the Sanskrit? Ah, Janmatyasya Atah. Yataha. Yes, Janmadhyasya Yataha, which means that from which everything emanates. Вторая сутра звучит Джанма Яся Атаха, то, из чего все исходит. Mhm. And now, okay, it's time to ask about the absolute truth, because the absolute truth is the source of everything. Да, итак, какова логика? Пришло время вопрошать об абсолютной истине, потому что абсолютная истина — это источник всего. But then where we can get more information about absolute truth? Но где нам взять больше информации об абсолютной истине? And this is explained in this third sutra of Vedanta. И это объясняется в третьей сутре Веданты. By chance, devotees know the third sutra of Vedanta? Может быть, случайным образом кто-то из преданных знает еще и третью сутру Веданты? Dinabandhu Prabhu. It's Shastra. Shastra. Yeah, you know the Sanskrit? Unfortunately, I'm checking my phone. Okay. I see what's the source of your intelligence. It's Shastra. Shastra Yonitvat. Yes. Yes. Так, Динабандху Прабху ответил правильно, что смысл третьей шлоки в шастре, но так как его телефон вовремя не показал ему санскрит, это немножко затянулось. Mm-hmm. So Shastra Yonitvat, you can get more information about Brahman, which is the source of everything, from Shastra. Шастра Йонитва, то есть вы можете взять больше информации о том, что такое Браман из шастры. And this verse is describing Shastra is Yoni. Yoni means it's a womb from which everything, every knowledge and all the wisdom is born. В этой шлоке говорится, что шастра Йони. Йони это утроба, из которой все ведическое знание, происходит все ведическое знание. Now, we don't have to go into biology, but we know that for a womb to give birth to something, the semen should be there. Мы не будем углубляться в биологию, но вы все знаете, что для того, чтобы в утробе появился ребенок, там должно также сначала появиться семя. And the semen definitely is coming from the spiritual master. Therefore, they're saying that Veda Mata, Guru Pita. И семя дает духовный учитель, поэтому говорится, что Веда — мать, а Гуру — отец. Okay, then Shastras are describing a lot of things. Шастры описывают очень много вещей. And we can get diverted by all of those things. И нас могут сбить с толку это множество описанных вещей. Therefore, the fourth sutra of Vedanta is essential. Поэтому четвертая сутра, Веданта сутры, она краеугольная. And that's exactly the sutra that Srila Prabhupada was quoting in his purport to 15:15 Bhagavad Gita. Это и есть та самая сутра, которую Шрила Прабхупада цитирует в 15 стихе Бхагавад-гиты. Tat tu samanvayat, which means that when understood in context, it is clear that the entirety of revealed sound is all pointing in the same direction to Brahman or to Bhagavan, to the Supreme Personality of Godhead. Немножко сложно. Изучив все факторы, становится ясно, что все они указывают на Верховную Личность Бога. Да. So, Shastra Yonitvat, you can get the truth in Shastras. Итак, Шастра Йонитва, вы можете узнать правду из Шастры. But Shastras are very diverse. Но Шастры очень разнообразны.
But if you understand the context, you understand that everything is hinting, is pointing to the same point, to the same absolute truth, to the same person. Но если вы понимаете контекст, вы увидите, что все так или иначе, прямо или косвенно, указывает на одну точку, на Верховную Личность Бога. Therefore, Krishna is saying that Vedasya Sarvara Aham Vidya, I am the goal of the Vedas. Поэтому Кришна и говорит, что я являюсь целью изучения всех вед. I am the supreme authorities in the Vedas. Я верховный авторитет вед. And if you see some contradictory statements, understand it via my understanding, via my words, my explanations. Если ты видишь какие-то противоречия в ведах, то ты сможешь разобраться в них, прислушиваясь к тому, как я это интерпретирую. Therefore, Krishna is also described as the Adi Guru, which means original Guru. Поэтому Кришну также называют Ади-гуру, что значит изначальный гуру. And Narada wanted Vyasa to openly recognize that position of Supreme Personality of Godhead of Shri Krishna. И Нарада хотел, чтобы Вьяса открыто признал это положение Верховной Личности Бога. And that's exactly what he did by writing Srimad Bhagavatam. И это то, что сделал Вьясадева, написав Шримад Бхагаватам. We will talk more about the unical position of Srimad Bhagavatam in the Vedic canon. Мы поговорим еще позже об уникальном положении Шримад Бхагаватам в ведическом каноне. But now, just to understand what is the special position of Srimad Bhagavatam, just a few words. Но сейчас пара слов просто для того, чтобы понять особое положение Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is compiled from 335 chapters divided into 12 cantos. Шримад Бхагаватам составлен из 335 глав, разделенных на 12 песней. Now, almost half of those 335 chapters, they're describing Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И половина из этих глав, из этих 335 глав описывают Верховную Личность Бога Шри Кришну. Almost half. It's actually, to be exact, it's 121 chapters. In Canto 10, in Canto 11, they're describing Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Это почти половина, то есть 121 глава в 10 и 11 песне описывают Верховную Личность Бога Шри Кришну. Now, apart from this 10th canto and 11th canto, there are different cantos in which there are segments of Krishna's life. Помимо этих 121 главы в 10 и 11 песне, существуют различные упоминания о жизни Кришны в других главах. In the first and the third canto of Srimad Bhagavatam. В первой и в третьей песне Шримад Бхагаватам также говорится об этом. So thus almost half of this book is concentrated on Krishna. Таким образом, почти половина этой книги, этого труда описывает и сконцентрирована на Кришне. And everything else that is described in Srimad Bhagavatam is a kind of like backdrop for that component which stands out to form its main body. И все остальное, что описывается в Шримад Бхагаватам, дает нам контекст, дает нам картинку, которая проявляет лучше его основную суть, основной смысл. Спасибо, очень хорошо перевели. Спасибо большое. So now, we know that there are 18 Puranas. Мы знаем, что существует 18 Пуран. And Srimad Bhagavatam is most prominent amongst all those Puranas. И Шримад Бхагаватам — это самая проявленная Пурана среди всех. And this is coming from scientists, not from me. И это утверждают ученые, не только я. Because, of course, there are many purports to different Puranas, especially for Vishnu Purana, for example. Существует множество комментариев на различные Пураны, особенно на Вишну Пурану. But all the Puranas, sometimes they have 3 or 4 purports. Но все Пураны, у них обычно от 3-4 комментария на них. Bhagavad Purana has
more than 45 purports. А на Бхагават Пурану было составлено более 45 комментариев. I mean, this is really a special thing that 45 purports by different acharyas from different traditions, they're writing their purports to Bhagavad Purana. То есть это действительно серьезная вещь. То есть более 45 комментариев различные ачарьи из различных традиций писали комментарии на Шримад Бхагаватам. And the half of Srimad Bhagavatam is describing Krishna, not Shiva, not Indra, not Durga, Krishna. И половина Шримад Бхагаватам описывает Кришну. Ни Шиву, ни Дургу, ни кого-либо другого, а именно Кришну. Which itself is already saying that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Что само по себе уже говорит о том, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Therefore, Narada knew what would happen, how Bhagavatam will attract the attention of everybody, and therefore he encouraged Vyasa. Vyasa, you should vividly describe Supreme Personality of Godhead, write the Srimad Bhagavatam, and that's what Vyasa exactly had done. Нарада Муни знал, что Шримад Бхагаватам будет привлекать умы людей, и поэтому он дал наставление Вьясадеве. Вьясадева, ты должен очень ярко и живо описать деяния Верховной Личности Бога в Шримад Бхагаватам. Now, the third reason why the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead should be described in a more vivid way is the following. Третья причина, почему деяния Верховной Личности Бога нужно описать более ясно и живо. One who hears about Krishna attains devotion to Shri Krishna. Тот, кто слушает о Шри Кришне, достигает преданности, получает This is a преданность. principle. Это принцип. And Narada, in order to demonstrate how practically this principle works, he will very soon, actually next time, we already will hear how Narada is starting to tell the story of his own life that was transformed by Krishna Katha coming from the mouth of devotees. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, мы увидим, что совсем скоро Нарада Муни сам будет рассказывать историю о том, как его жизнь трансформировалась благодаря тому, что он слушал о Шри Кришне из от осознавших себя душ. And in this way, he will testify that Krishna Katha works because it transformed my life. Таким образом, он докажет, что Кришна Катха действительно работает, потому что она изменила мою собственную жизнь. I am reading now Krishna Sandarbha of Jiva Goswami. Сейчас я читаю Кришна Сандарбу Джива Госвами. And the first chapters of Krishna Sandarbha, Jiva Goswami is describing that actually almost all the heroes described on the pages of Srimad Bhagavatam, including Prahlad, including Shukadeva Goswami, including Narada and Vyasa, all the time they were meditating not on Vishnu, they were meditating specifically on Krishna. И в своих Кришна Сандарбах Джива Госвами говорит в самой первой главе, что все герои Шримад Бхагаватам, будь это Прахлад, будь это Вьясадева, Нарада, кто угодно, они медитировали не на Вишну, а именно на Кришну. Even Prahlad, I mean, he is a devotee, we know him as a devotee of Lord Narasimhadev, but there are prayers where he is addressing Narasimhadev as Krishna. Мы знаем, что Прахлад Махарадж является преданным Господа Нарасимхадеву, но есть его молитвы, в которых он обращается к Нарасимхадеву как к Кришне. So, therefore, Narada wanted that those descriptions will be available for people because by hearing them, they will become devotees. Поэтому Нарада хотел, чтобы эти описания были доступны людям, потому что просто слушая об этом, они будут осознавать Кришну. And by becoming devotees, they'll reunite with Krishna and they'll attain eternal happy life. Они будут становиться преданными, а став преданными, они воссоединятся с Кришной и обретут вечную и счастливую жизнь. Now, the fourth reason why Narada is encouraging Vyasa to describe vividly Shri Krishna's pastimes Четвертая причина, по которой Нарада Муни вдохновляет Вьясадеву, наставляет его описать игры Господа Шри Кришны, is that there are no other more powerful sadhanas
or there is no other more powerful sadhana than hearing of Krishna Katha. Потому что не существует более могущественной садханы, чем слушать Кришна-катху. We know that Vedas describes different sadhanas, Веды описывают разные виды садханы. austerities, tapas. Тапасия, аскезы. This branch actually is found even in Greek philosophy, in the philosophy of Stoics. Даже в греческой философии, философии стоиков описываются эти принципы тапасии, аскезы. Stoic means one who is able to tolerate all the inconvenience in life with a mind focused on his spiritual purpose. Стоики это были те философы, которые утверждали, что нужно оставаться сконцентрированным на своем духовном прогрессе для того, чтобы терпеть все лишения и что бы ни происходило в жизни, и оставаться сосредоточенным на своем духовном прогрессе для того, чтобы достичь высшей цели. So all the yagyas, all the tapasyas, all the mantra chanting, Gayatri chanting, study of the Vedas, Поэтому все яги, все аскезы, все повторения мантр, all the yoga practices, tantric practices, все практики йоги, практики тантры, they all culminate in hearing the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead. они все достигают кульминации в слушании о деяниях Верховной Личности Бога. There is no higher sadhana than that. Нету более возвышенной садханы, чем это. And we should understand that even in the Vedas, there is a kind of hierarchy of different kathas, of different speeches or narrations. Но мы должны понимать, что даже в Ведах существует градация катхи, градация историй из Вед. There is a katha on the level of dharma, so you can have a spiritual talk which is describing the importance of following dharma. Существует катха на уровне дharмы, то есть это вы можете вести духовные разговоры на тему дхармы. There are kathas or spiritual talks on the level even of kama. Также существует катха на уровне кама. Or on the level of artha, which means material prosperity in life. Или на уровне артхи, материального благополучия в жизни. A lot of Vedic kathas, they're pointing to the moksha, to liberation. Многие ведические обсуждения катха также концентрируются на освобождении, на мокше. But Krishna katha is transcendental to all of those. Но Кришна катха трансцендентна им всем. And Krishna katha has a special transformative potency, which other kathas doesn't have. И Кришна катха обладает особой способностью, потенцией трансформировать, которой не обладают все остальные другие виды катхи. Even Vishnu katha, even Nrisimha katha, Lakshmi Narayana katha, and Ram katha, Sita Ram katha doesn't have the potency of Krishna katha. Даже Нарасимха катха, Лакшми Нараяна катха или Рама Сита катха не обладают тем могуществом трансформировать, менять сердце, каким обладает Кришна катха. Therefore, Srila Prabhupada wanted immediately to produce this wonderful book, Krishna book, that devotees would have the access to Krishna katha. Поэтому Шрила Прабхупада сразу же хотел напечатать именно эту книгу, как можно скорее, книгу Кришна, чтобы у преданных был доступ к Кришна Катхе. And in his introduction to Krishna book, Srila Prabhupada is describing. И в своем введении в Кришна Бук Шрила Прабхупада пишет. He's saying that Lord Chaitanya has advised his followers that their business is to propagate Krishna Katha. Господь Чайтанья наставлял своих последователей, что их призванием является распространять Кришна Катху. Krishna Katha means narrations about Krishna. Кришна Катха означает рассказы о Кришне.
And Prabhupada is saying there are two types of Krishna Katha. Шрила Прабхупада говорит, и существует два вида Кришна-катхи. Does any devotee knows what are those two types of Krishna Katha? Кто-нибудь из преданных знает, что имеется в виду под этими двумя видами Кришна-катхи? So Mataji Krishna Mala knows. Anybody else knows what are those two types of Krishna Kathas? Кто-нибудь знает еще? Что за два вида Кришна-катхи? Okay, Vishwapalaka knows also. Shidam also knows. Shidama, can you say? Посредственное наставление Кришны и лилы Кришны, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Direct instructions of Krishna and leelas of Krishna, which are described in Srimad Bhagavatam. More precisely, Prabhupada is saying Более точно Шрила Прабхупада говорит, that there are narrations spoken by Krishna что есть повествования, рассказанные Кришной, самим Кришной, and narrations spoken about Krishna. и повествования о Кришне. So Bhagavad Gita is Krishna's Krishna Katha. Итак, Бхагавад-гита — это Кришна-катха, рассказанная самим Кришной. Srimad Bhagavatam is devotees Krishna Katha about Krishna and his different expansions. А Шримад Бхагаватам — это катха преданных о Кришне и его различных проявлениях. Both are Krishna Katha, Оба этих писания являются Кришна-катхой. and Lord Chaitanya wanted that all those types of Krishna Katha, these two types of Krishna Katha should be spread all over the world for the benefit of conditioned souls. И Господь Чайтанья хотел, чтобы оба этих вида Кришна-катхи распространялись широко по всему миру на благо всех живых существ. Now, there are many verses in the Shastras that are describing the potency of Krishna Katha. Также существует много стихов, описывающих могущество Кришна-катхи. Either Krishna Katha in the form of Krishna's words or words about Krishna. Будь это Кришна-катха из уст самого Кришны или катха преданных о Кришне. And in the very beginning of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the 4th verse is very beautiful. It's a kind of like introductory to the whole 10th canto in which Vyasa will describe Krishna's pastimes. И в Шримад Бхагаватам 10-й песне, в самом начале, 4-й стих очень красивый, он дает вступление ко всему тому, что будет описываться дальше. Maybe devotees, some devotees know this verse. Может быть, кто-то из преданных знает этот стих. Nivrita tarshai rupagiyamanat bhavaushodachotra manobiramat kautama shloka gunanovanat umam virajeta vinapashugnat. Glorification of the Supreme Personality of God, it is performed in the parampara system, that is, it is conveyed from the spiritual master to disciple. Верховную личность Бога прославляют по парампаре, то есть учитель повествует о славе Господа своему ученику. Such glorification is relished by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic manifestation. Таким прославлением наслаждаются те, кого больше не привлекает ложное временное прославление материального мироздания. Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. Описание Господа — это единственное лекарство для обусловленной души, которая вынуждена снова и снова рождаться и умирать. Therefore, who will choose hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? Кто же перестанет слушать прославление Господа, кроме мясника или убийца собственной души? So Nivrita Tarshari means one who lost taste for the sense gratification in the material world. Ниврита Таршай означает тот, кто потерял вкус к прославлению материального мира. One who doesn't relish anymore the abominable taste of material mentality, of sense enjoyment, and putting himself in the center. Это тот, кто не наслаждается больше этим
чудовищным вкусом материальной жизни и перестал ставить себя в центр. Mhm. He's Nivrittatar Shrair. I mean, he doesn't have any taste for material activities anymore. Он не врит татар-шайр, у него больше нет никакого вкуса к материальному существованию. And he is able to relish Krishna Katha. Такой человек способен наслаждаться Кришна-катхой. But at the same time, for those of us who are not on this level, Но в то же самое время для тех из нас, кто еще не достиг этого уровня, Krishna Katha is playing the role of Bhava Ushadi, which means medicine. Кришна-катха играет роль Бхава-ушрадхи или лекарством. Mhm. It's a medicine which is healing the heart and healing the consciousness. Это лекарство, которое исцеляет сердце и разум. And this medicine is coming in the form of Uttama Shloka or descriptions of Uttama Shloka, very, very beautiful and poetic and wisdom descriptions of the Supreme Lord. И это лекарство принимает форму уттама-шлоки, описаний, очень мудрое, очень красивое, очень поэтичное описание Верховной Личности Бога. And the verse contains also a rhetorical question. И в этом стихе также задается риторический вопрос. Who will cease hearing such glorification? Кто откажется прославлять, кто откажется слушать эти прославления? Only a butcher Только мясники or one who is killing himself. или убийца собственной души. So when devotees are saying, I don't have time to read Prabhupada's books, Поэтому, когда преданные говорят, у меня нет времени читать книги Шрилы Прабхупады, or I don't have taste to read Prabhupada's books, или у меня нет вкуса читать книги Шрилы Прабхупады, you know how you look from the spiritual point of view now. теперь вы знаете, как вы выглядите с духовной точки зрения. Mhm. Now, another example about just, again, there are thousands, but just I picked up today only 2 verses to describe the beauty of Krishna Katha and the importance that Krishna Katha is playing in our spiritual advancement. Так, существует тысячи стихов, описывающих красоту и славу Кришна-катхи. Я выбрала только 2 стиха, и вот еще один из них. Mhm. It's the famous verse from 3rd canto of Srimad Bhagavatam, 25th chapter, 25th verse. Это знаменитый стих из 3-й песни Шримад Бхагаватам, 25 глава, 25 стих. Satam prasanga mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana katha tajoshanat asha pavarga vartmani shraddha rathir bhaktir anukramishyati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждают слух и радует сердце. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. And thereafter, he is freed and his attraction becomes fixed. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Then real devotion and devotional service begin. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. And this verse is stressing Satam Prasangam. You should hear about Krishna and the association of devotees. Этот стих акцентирует, что Сатам Прасангам вы должны слушать о славе Кришны в обществе преданных. It's not saying Satam Sangam. Она не говорит просто Сатам Сангам. Satam means Sat Sangha. So in the association of Sat Sangha. Сатам означает сатсанга, то есть в обществе в сатсанге. It's not just Satam Sangam, it's Satam Prasangam. Это не просто Сатам Сангам, Сатам Прасангам. Что значит пра? You know, to make it practical. Для того, чтобы сделать этот пример практичным. Sunday Feast lecture is Satam Sangam. Лекция на воскресном фестивале – это Сатам Сангам. But when you have a confidential cycle of devotees,
we can say that these morning programs are a kind of like prasangam, which means that like-minded devotees, they gather together, they're very fixed, and they know what they want. Но более конфиденциальный, более близкий круг преданных, например, каким является наше общение здесь по пятницам. То есть это преданные, узкий круг преданных, у которых есть определенное понимание, чего они хотят и куда они идут. It should not be limited only to these Friday morning programs. You should do it at home with your friends, close, intimate, devotional friends. You should sit together and discuss Srimad Bhagavatam. То есть вот такое общение более конфиденциальное по пятницам, это прасангам. И оно не должно ограничиваться только нашими встречами по пятницам. У вас должен быть свой круг близких преданных, с которым вы обсуждаете Шримад Бхагаватам. And Mama Virya Samvido means describing the Viryas, describing the glory, the potency of the Supreme Lord. Мама Вирья означает, описывая славу, описывая могущество игр Господа. Bhavanti, you'll feel bhava, you'll feel ecstasy. Бхаванти означает, что вы почувствуете бхаву и экстаз. Hrit Karna means that your heart will be satisfied, and Karna means ears, or your mind will be satisfied. Крит Карна означает, что ваш ум, ваше сердце и ваши уши, да, ваш слух будет наслаждаться. It will be rasayana. Rasayana means a special medicine that is able to heal all of your maladies. Расайна, то есть слушание Кришна Катхи в таком сокровенном обществе будет являться расайной или лекарством от всех ваших болезней. And Tadyashana apavarga vatmashu means vatmani, means that the path of liberation will be opened by following this process. И следующая строчка говорит, что путь к освобождению откроется вам через эти обсуждения. But this is not the limit of it. Но это не лимит, это не ограничивает. Because beside liberation, you'll get three very, very valuable things. Потому что помимо освобождения вы получите 3 очень важных вещи. Shraddha, Raktir, Bhaktir, Anukramishiti. They will follow in this sequence. First, you will develop Shraddha, very intense faith. Вы получите также 3 вещи: Шрада, Рактир и Бхакти. Они пройдут друг за другом в этой последовательности. В первую очередь вы получите Шраду или веру. Then Rati means a very deep attraction to the Lord. Рати придет следующий, и это будет очень сильная привязанность к Господу. And Bhakti, you'll obtain love for the Supreme Lord. А затем придет Бхакти. Вы получите преданность и любовь к Верховной Личности Бога. Acharyas are saying that Shraddha, Ratir, and Bhaktir in this verse is actually Vaidhi Sadhana Bhakti, Raganuga Sadhana Bhakti, and Prema Bhakti. Ачарьи говорят, что вот эти 3 вещи, которые вы получаете, Шрада, Рати и Бхакти, это Вайди Садана Бхакти, Рагануга Бхакти и затем Према Бхакти. Vaidhi Bhakti, more exactly, is Vaidhi Bhakti, Bhava Bhakti, and then Prema Bhakti. Более точно это Вайди Бхакти, Бхава Бхакти и Према Бхакти. So all those types of Bhakti are the consequence of Krishna Katha. То есть все эти виды Бхакти являются последствием Кришна Катхи. But everything will start from faith. Но все начинается с веры. All amongst devotees know the general description of faith. What is faith? Как много преданных знает основное описание веры. Что такое вера? How Lord Chaitanya described faith in Chaitanya Charitamrita. Yes, Chandramala Mataji, please. Believing that the chanting the holy name of the Lord can bring all the perfection of the human life. Да, это утверждение, это определение Шрадхи, веры, приводится в Чайтанья Чаритамрите. Господь Чайтанья говорит, что Шрадха означает иметь твердую убежденность, что повторение святого имени приводит к
совершенство жизни. Yes. More exactly, it's believing that devotional service, of course, chanting the holy name is the pinnacle of devotional service, but more exactly, the verse saying is that having faith that by performing devotional service, all other karmas are attained. Да, то есть более обобщенно, более точно Господь Чайтанья говорит не просто повторение святого имени. Святое имя — это кульминация всего преданного служения. Но именно цитата точная говорит, что твердая, глубокая убежденность в том, что трансцендентное, любовное, преданное служение Кришне уже включает в себя всю деятельность. Такая вера необходима для того, чтобы человек мог преданно служить Господу. So the verse is saying, Shraddha Shabde, Vishwasa Kahe, Sudrida Nishoy, Krishna Bhakti Koile, Sarva Karma Krita Hoy. So Shraddha Shabde means that Shraddha is a confident, firm faith that by rendering transcendental devotional service to the Lord, Шрада — это глубокая убежденность в том, что трансцендентное, любовное, преданное служение Кришне. by rendering this service, one automatically performs all the subsidiary activities needed in your life. Занимаясь таким любовным, преданным служением, человек автоматически включает уже всю остальную деятельность. No need to worship demigods, forefathers, no need to make mantras, yagyas, different kavachas. Занимаясь преданным служением, человек освобождается от необходимости совершать поклонение полубогам, кармические ритуалы, яги и так далее. The word karma has different meanings. У слова карма есть несколько значений. One of the meaning, I like it very much. Одно из значений мне очень нравится. It means cosmic debt. Это означает космический долг. So when you breathe, when you take water, when you just enjoy the sight, you are in debt because this doesn't belong to you. You are using these facilities. Когда вы вдыхаете воздух, когда вы пьете воду, когда вы просто наслаждаетесь видом вокруг, вы сразу же показываетесь в долгах, потому что ничего из этого вам не принадлежит. Even your body is a rented body, it's not yours. Даже ваше тело, оно арендовано, оно вам не принадлежит. So when you enjoy all of those energies, resources for yourself, you are getting a very, very big debt that you have to pay in one time. Поэтому, когда вы используете все эти ресурсы и наслаждаетесь всеми этими благами Вселенной, вы вгоняете в себя в очень большой долг, который рано или поздно придется платить. And it's a cosmic debt on the cosmic scale. Это космический долг на уровне космоса. Therefore, the verse is saying, Shraddha Shabdi Vishwasa Kohi Sudrida Nishoy, Krishna Bhakti Koilik Sarva Karma Krita Hoy. If you perform Krishna Bhakti, all those debts, cosmic debts, will be solved. No need for you to think about it. Just surrender to Krishna. Krishna will take care about all of your debts. Поэтому этот стих говорит, что просто занимаясь преданным служением Кришна Бхакти, вы погашаете все свои долги. Вам нет необходимости беспокоиться ни о чем. Кришна позаботится об этом. So this is one of the advantages of devotional service that Narada wanted Vyasa to stress. Это одно из преимуществ преданного служения, которое Нарада хотел, чтобы Вьясадева описал. But there is so this was the general definition of faith. There is another very beautiful, specific definition of faith that is given in the purport to Yoga Sutra by some acharyas. То есть это было общее описание веры, данное Господом Чайтаньей. Существует также более частичное описание веры, которое описано в Йога-сутрах. Actually, this definition belongs to Vyasa, the first commentator of Yoga Sutra. Это высказывание принадлежит Вьясадеве, он был первым комментатором Йога-сутры. We don't know, is this our Vyasa or another Vyasa, but still he has the name Vyasa. He's brilliant in his purports.
Мы не знаем, является ли это Вьясадевой, этот комментарий дал Вьясадева, который наш Вьясадева, который написал Шримад Бхагаватам, но так или иначе это блестящий комментарий к Йога-сутре. And he's saying, Shraddha Chetasa Samprasadaha Sahi Jananaiva Kalayani Yoginam Pati. Shraddha acts as a benefactor of yogis or as a caring mother who protects her children till the end of the spiritual path. Вера действует как благодетель йогов или как заботливая мать, которая защищает своих детей до конца духовного пути. The deeper our faith becomes, the more our heart leans to the path that leads to spiritual perfection. Чем глубже становится наша вера, тем больше наше сердце склоняется к пути, ведущему к духовному совершенству. So faith is like the mother of a yogi. Так, вера — это как мать для йога. Technically, faith is coming from Srimati Radharani. Технически вера исходит из Шримати Радхарани. When Srimati Radharani blesses some jiva, faith is coming through a devotee into the heart of that jiva. Когда Шримати Радхарани благословляет кого-то, в сердце этого преданного через других преданных появляется вера Шрадха. And the more Srimati Radharani is blessing you, the more your faith becomes deeper. И чем больше Шримати Радхарани благословляет вас, тем глубже становится ваша вера. So we have the generic word faith in Krishna and Krishna Bhakti. Так, у нас есть общее понятие слова Шрадха в Кришна Бхакти. But this faith in Krishna Bhakti is composed of different departments. I mean, they're facing different things in the frame of Krishna Bhakti. Но эта вера в Кришна Бхакти также подразделяется на различные отделения. В контексте Кришна Бхакти мы верим в разные вещи. For example, faith in Krishna Bhakti includes faith in the spiritual master, correct? Например, вера в Кришна Бхакти включает в себя веру в духовного учителя, правильно? But faith in the spiritual master also in the beginning is quite vague. Но даже вера в духовного учителя в начале это такое очень размытое понимание, It's quite general, очень общее понимание, quite sentimental, очень сентиментальное and quite radical. и очень радикальное. Gurudev is Paramatma. Гурудев — это Параматма. Gurudev is a absolute person who doesn't have any fault. Гурудев является абсолютной личностью, у которого нет никаких недостатков. Gurudev is just making this sound and all of your attachments are completely destroyed. Гурудев просто щелкнет пальцами, и все мои материальные привязанности исчезнут. And when I want to divorce, Gurudev know exactly what lawyer should I address and how should I do it. Если я хочу разводиться, Останавливается, там есть свой. Гурудев знает определенного адвоката, к которому должен я пойти, и как я должен это сделать, этот процесс. So he is all-knowing. Он всезнающий. This is the face of an extremist in his spiritual master. Это похоже на веру экстремиста. Такова вера в духовного учителя очень экстремистская. Till he is glorifying me, he is the perfect spiritual master. И настолько долго, насколько он меня прославляет, он является идеальным духовным учителем. But if he is starting to chastise me, Но если он начнет ругать меня, then better for him to shut up and just sit on the picture on my altar and keep quiet. то лучше тогда ему замолчать и сидеть тихонечко в виде фотографии на моем алтаре и помалкивать. So this is a generic faith in the spiritual master, which is not real faith. Это такая общая вера в духовного учителя, которая не является настоящей. But the more the disciple advances, the more he treats his spiritual master as a person. Но чем больше прогрессирует ученик, тем больше он относится к своему духовному учителю как к личности. The more he is appreciating the vapu, he is appreciating the possibility of personal relationship with the spiritual master. Чем больше он прогрессирует, тем больше он ценит возможность вапу или непосредственному служению духовному учителю. And then in time, his faith becomes specific
he starts also to have deeper faith in the instructions of the spiritual master, which are called vani. И со временем его вера становится еще более специфичной. Он начинает верить уже в наставление, он обладает верой в наставление духовного учителя Вани. And then even more in time, disciple is concentrating on a very, very specific instruction that he received from his spiritual master, like Srila Prabhupada. All the time when he was speaking about Bhaktisiddhanta Saraswati, he was talking about only one thing. My Gurudev told me to preach in the English-speaking countries. That's it. Со временем, когда ученик еще больше становится зрелым, он концентрируется на каком-то одном конкретном, очень важном наставлении духовного учителя. Например, как Шрила Прабхупада, он всегда говорил, что мой духовный учитель сказал мне проповедовать на Западе. So this is already very, very specific faith in Guru. То есть это уже очень особенная вера в Гуру. But we start with very generic faith, crazy faith, very idealistic, with the idealization, which is actually not quite faith, it's just some mental idealization of the spiritual master. Но начинаем мы с вот такой обобщенной веры, которая больше на самом деле идеализация духовного учителя и не имеет ничего общего с настоящей верой. In the same way, the same thing is happening with our faith in Shastras. И то же самое происходит с нашей верой в шастры. In the beginning, our faith is very specific, very, very general. Вначале наша вера в шастра очень общая. It's one extreme. I mean, everything in the Shastras is applicable to us. Это тоже экстремальный подход. Например, мы говорим, что все, что написано в шастрах, мы можем применять в жизни. But then we go to another extreme, that only this passage from the Shastras is the absolute truth. Но иногда мы приходим к другой крайности. Только вот этот пассаж из шастры, это является абсолютной истиной. And a brahmachari and a grihastha is sitting at the Bhagavatam class. И оба, и грехаста, и брамачари сидят на классе по Шримад Бхагаватам. Grihastha heard that you should get married and you should be responsible in life. И грехаста слышит, что ты должен жениться и быть ответственным в жизни. And brahmachari is hearing that never get married because they are the personification of Maya. А брамачари, сидя на том же классе Шримад Бхагаватам, слышит: никогда не женись, потому что женщины представляют собой Майю. And they'll give you quotes from Shastras, both of them. И они вам оба процитируют шастры. This is again a kind of like extremist faith. Это тоже такая экстремистская вера. But in time, this faith become more and more broad, more and more mature. И со временем эта вера становится более зрелой, более широкой. We could talk a lot about different aspects of faith, but I'm just giving an example to you to understand that, I mean, in the frame of faith and devotional service, we'll have to develop faith in different aspects of devotional service. И мы могли бы больше говорить об этих составляющих веры, как вера развивается, но я хочу, чтобы вы уяснили, что когда мы будем развивать нашу веру, у нас будет развиваться вера в какие-то определенные аспекты. Faith in the holy name, for example. Например, вера в Святое Имя. In the beginning, it's also very generic. Вначале это тоже очень обобщенное понимание. But in time, faith in the holy name becomes our life and soul. Но со временем вера в Святое Имя становится нашей жизнью и душой. Faith in devotees. In the beginning, yeah, devotees. I mean, they're kind of like an accident there, but anyway, we have to live together with them. Да, в самом начале, например, вера в преданных. В самом начале нам кажется, да, конечно, преданные. Ну, они как-то по ошибке здесь оказались, нас случайно судьба свела. But the more you advance, the more you understand that without devotees, you are nothing. Но чем больше вы прогрессируете, вы понимаете, что без общества преданных вы ничего из себя не стоите. And then devotees become tirtha buddhi. I mean, they become the
place of pilgrimage for you. И со временем преданные становятся тиртхам Будхи, местом паломничества для вас. They become Ija Buddhi, they become the object of your worship. Они становятся Ичха Будхи или объектом вашего поклонения. They becomes Atma Buddhi, they becomes the sense of your life. Они становятся для вас Атма Будхи, смыслом вашего существования. So then we have faith in Lord Chaitanya. Потом у нас есть вера в Господа Чайтанью. I remember that I was a little bit perplexed when I came to the Krishna consciousness movement. They started to tell me about Lord Chaitanya. Who is Lord Chaitanya? Я помню, что когда я только пришел в сознание Кришны, я был немного смущен. Мне стали говорить про Господа Чайтанью. Я подумал про себя, кто такой Господь Чайтанья? Кто это такой? So Krishna, 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 and then Gaura, 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 Lord Chaitanya, teachings of Lord Chaitanya, you have to study. И сначала я слышала Кришна, 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 а потом Чайтанья, Чайтанья. Все стали говорить, что я должен изучать учение Господа Чайтаньи и так далее. Okay, I started to read Lord Chaitanya's teachings. Хорошо, я начал изучать учение Господа Чайтаньи. My first perception was, okay, he's a kind of like real saint. И мое первое понимание было такое, да, он по-настоящему святой. Then later my faith developed and I started to think, okay, maybe he's a Shakti avatar. Со временем моя вера продолжала развиваться, и я подумал, ну да, хорошо, все-таки он, наверное, Шакти Аватара. And then later, by Lord Chaitanya's mercy, I came to understand that Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahyanya, Lord Chaitanya is not different from Radha and Krishna. Но со временем, по милости самого Господа Чайтаньи, я начал осознавать, что Господь Чайтанья не отличен от Рады и Кришны. So again, in the beginning, we have a very, very generic phase, and then it becomes more specific. Так, вначале мы имеем такую более обобщенную веру, но со временем становится все более и более детальной. What kind of other faith you developed in the frame of general faith? Maybe some devotees want to give some other examples. I just gave a few. Я дал несколько примеров. Может быть, кто-то из преданных хочет привести пример того, какая у него вера появилась, более детальная в процессе преданного служения. So I gave you the example that faith in Holy Name and Guru, in Shastras, and devotees, but what are other faiths that we have to develop? Я дал вам примеры, что появляется вера в Святое Имя, в Шастры, в Гуру, в преданных. Но у вас есть какие-то примеры, во что еще появляется вера со временем? Shama Sundar? Hare Krishna. Faith in prasadam was okay in the beginning, but now it's getting higher and higher. Шимасундар Прабху поделился, что у него появляется и развивается вера в прасад. Сначала он думал, да, неплохо, но теперь его вера углубляется и становится все выше и выше в прасад. In the beginning, I take prasadam to get high. Вначале я принимаю прасад, чтобы улететь. And then I take prasadam to keep my consciousness spiritualized. Затем я принимаю прасад, чтобы поддерживать мое сознание духовным. And then I take prasadam to serve Radha and Krishna. А затем я принимаю прасад для того, чтобы послужить Раде и Кришне. Okay, very good. Alona? Харе Кришна, Гурудев. Еще вера в милость Yes. углубляется по-другому, трансформируется. Alona is mentioning that she's developing the faith in the mercy. The faith and the mercy become deeper and transform. Yeah, in the beginning, we think this is a kind of like very, very accessible thing. Да, вначале нам кажется, что милость это что-то такое очень доступное. But then we start to understand that mercy is a very, very rare thing, and you have to really appreciate and value it. Но со временем мы понимаем, что милость это очень редкая вещь, и мы должны по-настоящему ценить и ценить ее. Mercy is coming by drops, little drops
from gurus, Vaishnavas, the holy name, the spiritual master. Милость приходит по капелькам от духовного учителя, от преданных. Mhm. And then when we are doing aparadhas, we collected those drops on our palm. Вот так мы по капельке собираем эту милость в ладошку, а когда And мы then совершаем оскорбление, we are doing this. мы просто вот так сдуваем эти капли милости. And then you again have to collect, drop by drop by drop, year by year by year, so on. И затем снова годами нам нужно собирать эту милость по капельке. So mercy, yes, kripa is very, very important. Поэтому милость, крипа очень-очень важна. Okay, Victor, what kind of other faith we have to develop? Виктор, какую еще веру мы должны развивать? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите поклоны, пожалуйста. Вера в то, что ты не это тело. Oh, yes. Hare Krishna, dear Gurudev, please accept my humble obeisances. We should develop the faith that we are not this body. Very good, very good. We could talk about that, but I appreciate, yes. Dinabandhu Prabhu? Hare Krishna, Gurudev. I wanted to mention about another personality, the faith in Tulsi Maharani. Oh, yes. Да, Гурудев, я хотела еще сказать про веру в Тулси Махарани. Yes, the faith in Tulsi Maharani, okay. Mahashakti? Нас не слышно, Махашакти Прабху. Не слышно. Okay, you fix the microphone till then Aruna Govinda Prabhu. Пока Харе Кришна, еще вера в арчану, поклонение божествам. Yes, faith in the deity form of the Lord. Yeah. Anything else? Mahashakti? Сейчас слышно меня, Гурудев? Да. Харе Кришна, простите, пожалуйста, примите мои поклоны. Единственное, что мне пришло в голову, это вера в анартханеврити. Вот если с преданными долго слушать, они точно тебя чистят. Yes. Mahashakti Prabhu is mentioning that he developed a strong faith in Anartha-Nivriti. Yes, in the beginning, first of all, we don't have this faith because we don't have anarthas, we are saints. Да, вначале у нас нет веры в Анартха-Ниврити, потому что у нас и анартх-то нет, мы же святые. We don't quite feel the need of purifying anything. Нам даже не кажется, что что-то должно быть очищено. They have to purify their impurities because that's their faults. Они должны очистить свои недостатки, потому что это во всем их вина. But then in time we started to believe that, well, okay, I have some impurities. Но со временем мы начинаем понимать, что, кажется, у меня тоже есть какие-то недостатки. And it's very painful, to purify them. И очень больно от них избавляться. But you have to keep your faith and you have to really purify them. Но вы должны сохранять и поддерживать свою веру и по-настоящему очиститься от них. And anartha-nivriti means getting rid of different faults. Анартха-ниврити означает избавляться от недостатков. And also cultivating good qualities, devotional qualities, which both of them are extremely difficult. И также приобретать, культивировать в себе важные другие качества. Оба этих аспекта очень важны. Okay, very good. Dinabandhu Prabhu? Faith in that God is a person. Yes, faith that God is a person. Мы развиваем в себе веру в том, что Господь — это личность. I remember in the beginning of Krishna consciousness also, my faith that Krishna is God and he's a person was very, very vague. Я помню, что в начале сознания Кришны мое понимание того, что Господь является личностью, Кришна — это личность, было очень-очень смутным. And in brahmachari life, sometimes it's really tough. И в жизни брамачари ашраме бывает непросто. One year in the beginning, it was 93, I think.
no, it was, 93, 94. We were cooking for 800 people. We were cooking a feast for 800 people. And we were cooking in the yard of the temple by using fire, woods and fire. Я помню, что в начале моей жизни в Брамачари Ашраме, наверное, это был 93-й, 94-й год, мы должны были приготовить пир на 800 человек. Мы готовили во дворе храма на костре. And I was covered by this smoke, И меня полностью покрывала сажа. and I was thinking, what the hell I'm doing here? И я думала про себя, что, черт возьми, я здесь делаю? But then I remembered, I'm cooking a feast for Krishna, Затем я вспомнил, я готовлю пир для Кришны. and he will enjoy this feast. И он обрадуется этому пиру. It was the first time I treated Krishna like a person. Это был первый раз, когда я отнесся к Кришне как к личности. And I was completely ecstatic. И я был в экстазе. Mhm. So yes, I am sure every devotee, they can tell when their personal relationship with Krishna developed. Я уверен, что каждый преданный может вспомнить этот момент, когда он начал развивать личностные отношения с Кришной. Okay, Premalata. Credința în scopul final, prayojana. Pace and prayojana in the final goal of our spiritual practice. Very good. Вера в прайоджану, в конечную цель нашей практики. Not that I have to just get rid of sufferings and karmas. Не то, чтобы я просто должен избавиться от кармы и страданий. But I have to attain Krishna Bhakti. Я должен достигнуть Кришна Бхакти. I have to attain my rasa. Я должен достигнуть своей расы. Very good. Ирина. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Ну, как бы в моем случае это вера в Шрилу Прабхупаду. Oh, yes. Krishna, please accept my humble obeisances. In my case, it is faith in Srila Prabhupada. Yeah. When I came to the temple, before that I heard about Krishna, about Hare Krishna mantra. Также снова хочу вспомнить, когда я пришел в храм, я слышал до этого о Кришне, о Махамантре. And then I saw this picture of Srila Prabhupada on a big Vyasasana in the middle of the temple room. And I was thinking, who is this grandpa? И я помню, что увидел Шрила Прабхупаду, портрет Шрила Прабхупады на очень большой Вьясасане в центре алтарной, и подумал, кто этот дедушка? And devotees were coming in the temple room and they were paying obeisances and dandavat before him. And I was thinking, what are they doing? И я помню, что преданные заходили в алтарную и приносили дандаваты Шрила Прабхупаде, и я думаю про себя, чем они занимаются. And then you start reading Prabhupada's purports. А затем ты начинаешь читать комментарии Шрилы Прабхупады. And he is saying about pigs, about dogs, about camels and asses. И он в комментариях пишет о свиньях, собаках, верблюдах и ослах. And your ego is completely destroyed. Твое эго просто крушится. But then you start more and more appreciate Srila Prabhupada, and then Srila Prabhupada becomes your life and soul. Но со временем ты начинаешь больше ценить Шрилу Прабхупаду, и он становится в какой-то момент для тебя жизнью и душой. Actually, my relationship with Srila Prabhupada were opened by Niranjan Maharaja's grace. Мои отношения со Шрилой Прабхупадой проявились по милости Ниранджана Махараджи. I think it was either 99 or year 2000. Я думаю, это был 99-й или 2000 год. He just came with a big box of tape. Он приехал с большой коробкой кассет. And he said, come here. И сказал, подойди сюда. He gave me this box and he said, you should translate it into Russian. Он дал мне эту коробку кассет и сказал, ты должен перевести это на русский язык. These are very, very rare recordings of Srila Prabhupada that were discovered recently. Это очень редкие записи Шрилы Прабхупады, которые совершенно недавно обнаружили. And I said, but Maharaj, I don't have time, I don't have equipment.
И я хотела сказать, что, Махарадж, но у меня нет ни времени, ни оборудования. And he said, you should do whatever it needs, but you should translate it. И он сказал мне, делай, что хочешь, но ты должен это перевести. And then with Vishnu Prabhu from Kiev, we found some equipment and we started doing it together. I mean, he was responsible for the technical part and I translated them. Затем с Вишну Прабху из Киева мы нашли все необходимое. Он отвечал за техническую часть, а я переводил. И нам удалось перевести эти записи. And Srila Prabhupada was revealing himself more and more with each tape that I translated. I started to understand his mood. I started to understand his personality. Шрила Прабхупада проявлялся с каждой записью все больше и больше. Я наконец-то начал понимать его настроение, начал понимать его наставления. Okay, very good. Vishwapalaka Prabhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, мои поклоны примите, пожалуйста, слава Прабхупаде. По милости Гуру Кришны и Вайшнавов появляется вера в то, что Святое Имя не отлично от самого Кришны, от Верховного Господа. Very good. By the mercy of Guru and Vaishnavas, I develop in the faith that Krishna, the name of Krishna is not different from Krishna himself. Abhinatva nama namino. Krishna and his holy name is not different. It takes some time to realize that. Занимает время понять это, что Кришна не отличен от своего святого имени. Павел? Харе Кришна, мои нижайшие поклоны, Гурудев. У меня такое впечатление, что Гурудев, Кришна проявляется во всех живых существах. И вот общаясь с кем-либо, ты начинаешь понимать, что это какое-то послание все равно нам Господь посылает. Через преданных или через кого-то, вообще через каких-то других людей. Это лично такое мое мнение. Вот появляется вера такая. Yes, very good. I have noticed that Krishna manifests himself through different sources, through devotees or through strangers sometimes. So with the time, my faith develops in this, that Krishna manifests himself through different people. Yeah, in the beginning, we have faith that Krishna is in their hearts. We read about it. We theoretically understand it. Да, вначале у нас есть это теоретическое понимание, мы читали об этом, что Кришна находится в нашем сердце. But then in time, we start to, sometimes people around us, even non-devotees, Krishna is talking to them, something especially for us. Но со временем мы начинаем замечать, что Кришна общается с нами через людей, окружающих нас, даже если они не преданные. And we start to appreciate them. И мы начинаем ценить их. And we start to avoid jiva paradas. И мы начинаем избегать джива-аппаратов. And we start to treat them with compassion, jivadoya. Мы начинаем относиться к ним с состраданием, дживадоя. Okay. Tejashri? Să avem încredere în acest proces bhakti că ne va elibera din lumea materială și vom ajunge la Krishna înapoi. Da. We start developing the faith that the process of bhakti will help us to attain liberation, and we will be back home. We will go back home, back to God. Мы начинаем развивать в себе веру, что путь преданного служения поможет нам достичь освобождения, мы сможем вернуться назад домой к Богу. Very good, very good. So, dear devotees, we described the different types of faith in the frame of general faith that we called Shraddha. Так, дорогие преданные, мы только что описали с вами различные детальные виды веры в контексте одного большого общего понимания Шрадхи веры. There are other faiths, for example, faith in the Holy Dhamma also, very important type of faith. Существуют еще другие виды веры, например, вера в Дхамму, в святое место, святую Дхамму. Faith in Kirtan, faith in Ekadashi day. Вера в Киртан, вера в Экадаши. So all of those types of faith, they are an integral part of our Shraddha. И все эти части веры, они являются важными частями этого понимания Шрадхи веры. Now, a very important component amongst all other types of faith should be faith in Krishna Katha.
И среди всех этих компонентов веры очень важным компонентом является вера в Кришна-катху. Because I can see that sometimes devotees, they don't quite have this faith in Krishna Katha. Я замечаю, что иногда у преданных не развита эта вера в Кришна-катху. They have a quite superficial attitude towards it. У них очень поверхностное отношение к Кришна-катхе. Maybe, how to say, in the beginning it can be quite general that, well, when I listen to a lecture, I'm listening to a lecture, very good. I'm not against it. Вначале им тоже такое общее отношение, что ну я слушаю лекцию, я не против. But in time, we start to understand that Krishna Katha is not just entertainment. Со временем мы начинаем понимать, что Кришна-катха — это не просто развлечение. Krishna Katha is not just hearing something new and interesting that is gratifying our minds. Кришна-катха — это не просто слушать что-то новое и интересное, чтобы наслаждать наш разум. But we start seeing the difference that when I listen to the lectures and to Krishna Katha of devotees, I am spiritually nourished. And when I'm not listening to those lectures, I am spiritually weak. Мы начинаем замечать, что когда я слушаю лекции, внимательно к этому отношусь, я чувствую духовную подпитку, я чувствую себя наполненным. А когда я игнорирую этот процесс Кришна-катхи, я становлюсь духовно слабым. So in time, we can see the clear dependence on Krishna Katha for keeping our Krishna consciousness in Krishna consciousness. И то есть со временем мы начинаем замечать эту прямую связь и необходимость слушать Кришна-катху для того, чтобы оставаться в сознании Кришны. And we feel that we get strength, we get nourishment, and we get a taste, especially by Krishna Katha. И мы начинаем замечать, что именно благодаря Кришна-катхе мы получаем вкус, мы получаем подпитку, мы получаем силу. And now attention. Теперь внимание. To the degree that we developed faith in Krishna Katha, в той мере, в которой мы разовьем веру в Кришна-катху, to that degree our faith in Tulasi, in Prasadam, in devotees, in the spiritual master, in the holy Dham will grow. ровно в той степени наша вера в Туласи, в преданных, в Дхаму и во все остальное будет расти. We developed all those types of faith only because we were listening to Krishna Katha. Мы сможем развить все эти виды веры только благодаря тому, что слушаем Кришна-катху. Therefore, Krishna Katha should play a very, very important role in our life. Поэтому Кришна-катха должна играть очень важную роль в нашей жизни. And we should be eager to listen to it. И мы должны с жадностью слушать. Therefore, this taste for Krishna Katha is described in Srimad Bhagavatam in terms of Tava Kathamrita. Поэтому вот этот вкус Кришна-катхе в Шримад Бхагаватам описывается как Тава Катхамрита. The nectar of immortality. Нектар бессмертия. Tava Kathamritam tapta jivadam kavibir iditam kalma shapaham shravanam mangalam Srimad Atatam bhavigrinati eburidata janaha. It's a verse from, let me tell you, 10:31:9. Это стих из Шримад Бхагаватам 10:31:9. The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. Нектар твоих слов и рассказы о твоих деяниях – источник жизни для всех страждущих в материальном мире. These narrations transmitted by learned sages eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. Пересказанные великими мудрецами, эти повествования уничтожают последствия грехов и приносят удачу тем, кто внимает им. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Эти рассказы, исполненные духовной силой, распространяются по всему миру. And certainly those who spread the message of God are most munificent.
И те, кто распространяет это послание Бога, несомненно, самые щедрые люди в мире. So tava means yours, kathamritam means the nectar of your words. Тава означает твои, катхамритам это нектар твоих слов. Tapta jivanam means the life for those aggrieved in the material world. Тапта дживанам это жизнь тех, кто заключен в материальном мире. But it's not about conditioned souls. Но это не относится к обусловленным душам. It's about devotees because they are aggrieved that they are in separation with the Lord. Эта фраза относится к мудрецам, к саду. Они грустят, они обеспокоены тем, что они обеспокоены об обусловленных душах. Не-не-не. Это относится к преданным, которые чувствуют разлуку с Верховным Господом, поэтому они обеспокоены, поэтому они страдают. Kalma apaham, kalmasha apaham means Krishna Katha is driving away all the sinful karmic reactions for our material life. Кришна Катха рассеивает все греховные материальные реакции в нашей жизни. Inclusive our demonic nature. И в том числе нашу демоническую природу. Our anger, our envy, our tendency to retaliate. Наш гнев, нашу зависть, наше стремление Отомстить. Отомстить. Shravana Mangalam. It's Mangalam. Everything becomes auspicious when we are Shravanam, when we are listening. Она также мангала, все становится благоприятным, когда мы слушаем Кришна Катху. And Shrimat. Shrimat means it's full of spiritual energy. И Шримат означает, что эти рассказы полны духовной энергии, духовной силы. So when we are listening to devotees to the spiritual master, we get nourishment with spiritual energy. Когда мы слушаем рассказы духовного учителя, мы получаем духовную силу. And Buddha Jana, those persons who spread this message of Krishna consciousness, of Krishna Katha, they are most munificent persons. А те, кто распространяют эту Кришна Катху, они являются самыми щедрыми. So Narada is encouraging Vyasa that don't be a miser, describe directly Krishna Katha and let people benefit from it. Поэтому Нарада вдохновляет Вьясадеву: не будь скупцом и говори напрямую о Кришне. Ради их блага. Okay, dear devotees, thank you for listening carefully for Krishna Katha, Bhagavad Katha this morning. Дорогие преданные, спасибо, что внимательно слушали нашу Кришна Катху, Бхагават Катху сегодня утром. Are there any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Okay, Виктор? Гурудев, вы говорили сегодня о разных видах катхи и сказали, что Кришна Катха, она очищает сердце, но единственное, которое трансформирует наше сердце. У меня два вопроса, они так связаны. Катха Адхарами, Каме и Мокше, что она делает, и в нашей проповеди мы можем ее использовать, или мы должны только Кришна Катху давать людям? И я еще хотел уточнить по поводу Вайшнава Катхи, на каком месте она находится и что она дает. Виктор, если я забуду вторую часть вопроса, напомните мне, но вначале сосредоточимся на первой. Victor, Prabhu is asking the question that today Gurudev mentioned few types of Katha, Dharma Katha, Artha Katha, and so on. And he specified that only Krishna Katha has a potency to purify and transform the heart. And Victor Prabhu is asking, so what about this Dharma, Artha, Kama Katha? What result of what the power this Katha has, how does it manifest in our life after listening to this type of Katha? And also in our preaching, can we use
Dharma, Artha, Kama, Katha, or only we should speak about Krishna Katha? I'll give an example which maybe is not quite sattvic. Я приведу пример, который не совсем благостный. Dharma Katha, Kama Katha, Artha Katha, and Moksha Katha, they're like anesthetic, yeah, or how do you say in English? Painkiller. Painkiller. Yeah, they're like painkiller. Все эти виды катхи, адхарме, арти, каме, мокше, они как обезболивающие. So when you introduce a painkiller in the organism, then the organism doesn't feel pain. Когда вы принимаете обезболивающее, то тело больше не чувствует боли. But it doesn't cure the organism. This is the problem. Но проблема в том, что оно не вылечивает тело. You need to make the operation. Вам нужно сделать операцию. Especially if you are talking about heart operation. You have to cut, you have to sew, you have to do a lot of things there. Особенно если мы говорим о операции на сердце, недостаточно просто обезболивающего. Нужно разрезать, нужно зашивать, нужно проделать очень много манипуляций на сердце. So all those types of kathas, dharma kathas, they're necessary, definitely, because even now preaching, I can tell from my proper example. Поэтому все эти виды катхи, кроме остальные виды катхи, кроме Кришна катхи, они тоже необходимы, особенно в проповеди, даже в нашем случае. Я могу When сказать, we started preaching here in Bucharest, we were using the Facebook page a lot in order to promote our programs. когда мы начали свою проповедь здесь, в Бухаресте, мы часто использовали Facebook для того, чтобы привлекать людей. And when the topic of discussions was karma and reincarnation, or self-realization, or Ayurveda, or things like that, or 7 habits of a successful person, people were coming to the classes because this was interesting for them. И когда мы заявляли тему как карма, реинкарнация, 7 привычек успешного человека, то на такие аюрведа, на такие лекции люди приходили, потому что им это было интересно. If theoretically we would put another advertisement or the topic that please come to the lecture which will discuss Anyabhilashita Bhakti, pure devotional loving service to the Supreme Lord, without any tinge of karma, jnana, and yoga, nobody would come. Even our devotees would not come. Если бы мы написали в теме лекции Anyabhilashita Шунья Бхакти, преданное служение, свободное от примесей гьяны, кармы, чистое любовное преданное служение, то никто бы не пришел, даже наши собственные преданные бы не пришли на такую лекцию. And I had to give classes on 7 habits of a successful person. Поэтому мне приходилось давать лекции об 7 привычках успешного человека. But meanwhile, during those presentations, I also spoke about devotion, I spoke about Bhagavad Gita, I spoke about the mantra, and I spoke about the real quality of a successful person. В то же самое время, во время этих лекций, я говорила о Бхагавад-гите, я говорила о мантре, я говорила о служении, я упоминала также настоящее качество успешного человека. So preaching is an art. Поэтому проповедь — это искусство. And you should know how to keep things in balance, and how to attract people, how to give them some painkillers, and then make the cut, make the operation. Поэтому вы должны понимать, как балансировать вещи, как привлекать людей, как давать им это обезболивающее, но в то же самое время делать операцию. If your intention and motive is pure devotional service, then even if you are using this Dharma Katha or Artha Katha, no problem, because your intention is pure and your motivation is pure. And since you're a devotee, you will share your devotional mood and energy with people. They'll feel it and they'll imbibe it.
Если ваша мотивация говорить о Кришна-катхе на самом деле, то даже если вы будете облекать в оболочку дхармы и кармы, то, что вы будете говорить, будет привлекать людей, или будет передавать им этот вкус Кришна-катхе. But a very, very important thing is that after you attracted them with Dharma Katha and Artha Katha, you should give them pure Krishna Katha. И очень важный момент, даже если вы привлекли их, и после того, как вы привлекли их благодаря Дхарма Катхе и Артха Катхе, вы должны дать им чистую Кришна Катху. Therefore, you have to have programs for beginners and you have to have special programs already for devotees, where you're giving them unalloyed Krishna Katha. Поэтому у вас должны быть два вида программ. Программы для новичков и программы для более серьезных преданных, уже где вы будете говорить о беспримесном чистом преданном служении. And the second question, wow, I'm not so old, I did not forget it. Я даже не забыл второй вопрос. Regarding the katha about devotees. Второй вопрос был по поводу катхи о преданных. They have the same potency. У этой катхи такое же могущество. When you are telling the life stories of previous Vaishnava acharyas, they have the same purificatory effect on our heart and our consciousness. Когда мы обсуждаем истории жизни предыдущих ачарьев, они обладают таким же очищающим эффектом на наше сознание. And they may be even more inspiring. Why? Because we see a practical example of a human being acting in the material world. И, возможно, они даже более вдохновляющие. Почему? Потому что мы видим практический пример, как человек действовал в материальном мире. How a human being can manifest pure devotional service, living in the material world and at the same time keeping his values and keeping his sharanagati mood of surrender. Эти примеры помогают нам понять, как можно жить в материальном мире, оставаясь верным своим обетам, оставаясь верным своим ценностям и сохраняя настроение шаранагати. And these narrations has a technical term. И эти рассказы, у них есть название определенное. Goswami Jivana Charitra Anushilanam, which means the life stories of Goswami's previous acharyas, glorification, and Anushilanam, which inspire us to follow on their footsteps. У этих рассказов есть название, это жизнеописание Госвами и предыдущих ачарьев, которые вдохновляют нас следовать по духовному пути. In Christian tradition, we have this, in Russian it's called Жития святых, or the life stories of saints, which is the part of every spiritual tradition, very important part. В христианстве тоже есть жития святых, которые являются очень важной частью духовной традиции. There is a book, I forgot, maybe it's called Chaitanya Mangala, but I'm not sure. But the author, maybe there are 10 or 15 pages where he's just giving a list of the names of different devotees that he knew that took part in Lord Chaitanya's pastimes. Я забыл, в какой книге это упомянуто, возможно, это читание Мангала. Я говорю о книге, в которой автор на 10 или 15 страницах просто перечисляет имена преданных, которые участвовали в играх Господа Чайтаньи. He made it as an invocation for the book. Он сделал это как вступление в книгу. And he is explaining that the names of those devotees, they have the same spiritual power as the names of the Lord. И он пишет, что имена этих преданных обладают таким же духовным могуществом, как имена самого Господа. So to prepare my consciousness for writing this book, I am naming all those names. И для того, чтобы приготовить мое сознание к тому, чтобы написать эту книгу, я перечисляю все эти имена. So, Aradadhanam Sarvisham, Vishnor Aradanam Param, Tasmat Parataram Devi, Tadriyanam Samacharam.
Once when Parvati asked Lord Shiva, what is the most powerful method of worship the Supreme Lord? Однажды Парвати спросила у Шивы, каковым является самый могущественный метод поклонения Верховному Господу. And Lord Shiva then said, the most powerful method is to worship the Tadiya. Tadiya means that which belongs to the Lord. И тогда Господь Шива ответил, самый могущественный способ это поклоняться тому, что связано с Господом. And Tadiya means Vaishnavas. They belongs to the Lord. Therefore, when we glorify Vaishnavas and hear Katha about Vaishnavas, actually is not different from hearing Katha about the Supreme Lord. Тадия означает это вайшнавы. Так как вайшнавы принадлежат Господу, поэтому прославление вайшнавов является не отличным от прославления своего Господа. Спасибо большое. Anything else? Махшакти? Спасибо большое за лекцию, дорогой Гурудев. Есть такие шлоки, в которые легко поверить. Вот ты их учишь, читаешь, и вера легко пробуждается. А есть такие шлоки в священных писаниях, которые сложно даются. Мне сразу вопрос задавать, либо по частям, чтобы легче было переводить? Как лучше? Лучше сразу вопрос, чтобы я могла понять, как перевести. Ага, да. И вот, например, есть такой стих из Бхагавад-гиты 9.27, который я очень долго не... Мне просто... Я не могу поверить, что Кришне, он говорит там, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал, все это делай как подношение мне. И я вот не могу понять, вот зачем Кришне нужно, там, что я сижу там на работе, или зачем Кришне нужно, что я хожу в тренажерный зал, или я пошел туда, или я что-то сделал ненужное. Вот объясните, пожалуйста, в контексте нашей жизни, нашего уровня, как понять этот стих? Спасибо большое. Mahashakti Prabhu is saying that there are different shlokas which enters the mind easily. He understands them immediately. He feels connection with these shlokas. He feels the essence of and the meaning of the shloka, and he resonates with that shloka. But there are some shlokas with which he doesn't resonate. And for example, shloka 9:27 from Bhagavad Gita, where Lord Krishna is saying that whatever you do and whatever you eat, you should offer to me and perform as austerity and offer it to me. And Mahashakti Prabhu is wondering how his daily life, him going to the gym, buying food, some other practical things can be offered to the Lord. He doesn't understand how to resonate with this shloka. First of all, my advice is that you should learn by heart only shlokas that you understand the meaning. Мой первый совет — учить наизусть только те шлоки, которые вы понимаете, в которые вы понимаете значение дословно. You should learn those shlokas that you understand and that inspires you. Вы должны учить шлоки, которые вы понимаете, которые вас вдохновляют. Otherwise, it will be just a parrot learning that you'll very, very quickly forget. В противном случае это будет такой способ, будете как попугай просто выучивать шлоки, но быстро их забывать. Therefore, when you are listening to Vaishnava Katha, devotees Katha, in which they explain the meaning of different shlokas, and you feel that, yes, this shloka is really powerful, then learn it. It will remain with you always. Поэтому, когда вы слушаете Кришна-катху, вы слушаете какую-то лекцию, где преданный объясняет значение какой-то шлоки, и вы чувствуете ответ в сердце, вы чувствуете, как это вас вдохновляет, вы чувствуете могущество этой шлоки, тогда учите эту шлоку. Now, regarding that shloka that you are referring to, that all of your activities should be dedicated to me. И относительно той шлоки, которую вы упомянули, что бы ты ни делал, вся твоя деятельность должна быть посвящена мне. Krishna doesn't need your activities to be dedicated to him, definitely. Кришне не нужно, ему не нужна ваша активность, чтобы вы посвящали ему свою активность. You need that.
Это нужно вам. You need that to train yourself during your lifetime to be conscious of Him and to remember Him. Это нужно вам, чтобы в течение жизни научиться, натренироваться, посвящать Ему все, чтобы быть в сознании Кришны, чтобы осознавать Кришну. You need that to prepare yourself to the final exam, Вам нужно это, чтобы подготовить к себя к финальному экзамену, which is death or leaving this body. которым является смерть или покидание этого тела. Yam yam vapi smaram bhavam tajantente kalevaram. What would be the state of your mind during the passing of this body, that reality you'll attain? В каком состоянии будет ваш ум в момент смерти, того вы и достигнете. Therefore, before going to the gym, Поэтому перед тем, как идти в спортзал, the thing that you like to do, and that's very good, it's a good example for all of us. это вещь, которая вам нравится, и это очень хорошо, это для нас, для всех пример. I remember at one festival, I think I came for the first time. I came to this festival. It was maybe 5 years back. I came with some devotees from Bucharest. Я помню, что я приехал на фестиваль, это был мой первый раз на этом фестивале, я приехал с преданными из Бухареста. A few of them, just a few of them. Их было всего несколько. And Mahashaktivich Vishwapalaka were walking on the path. They were coming to us. Махашакти, Прабhu и Вишвапалка Прабhu шли нам навстречу по дороге. And it was very hot outside. На улице было очень жарко. And they were not married yet. И они еще были не женаты. And they did not have any kurtas. They had only some chadars. Они еще не носили курты, они просто покрыли тело чадром. And they had some very, very prominent muscles on their bodies. И у них были очень очевидные выпирающие мышцы на теле. Radha Govinda. Они поприветствовали нас, Рада Говинда. And the devotees from Bucharest asked me, who are these two guys? И преданные из Бухареста спросили меня, кто эти два парня. I said, this is my guards. Я сказала, это мои охранники. I joked. Я так пошутила. Yes, you have to take care about your body. So before going to the gym, Так вы должны заботиться о теле, и поэтому перед тем, как идти в спортзал, you think, dear Krishna, I'll go there. I'll spend 2-3 hours for workout. дорогой Господь, дорогой Кришна, я иду в зал, я проведу там 2 или 3 часа, занимаясь. Because I need this body in which I'm serving you, in which I'm advancing spiritually. Потому что мне нужно это тело для того, чтобы служить тебе и для того, чтобы прогрессировать духовно. I need this healthy body in order to advance spiritually. Мне нужно здоровое тело для того, чтобы служить тебе. Now, there are two approaches. И существует 2 подхода. One approach is to offer the fruits of your activities after you has done the activity in itself. Первый подход – это предлагать плоды своего труда после того, как вы уже совершили определенную деятельность. And this is very good. Это очень хорошо. But the higher than that is to dedicate the fruits of your activity and the activity itself even before you made it. Но еще лучше это посвятить плоды своей деятельности и деятельности как таковую еще до того, как вы начали. Yad kritam yad karishyami tat sarvam namaya kritam tvam eva to Pala book. I forgot this mantra, but oh Krishna, I'm offering everything I has done, I will do today, everything, all the fruits of my activities, I'm offering it to you. О, Кришна, о Господь, я посвящаю тебе все плоды, которые я уже совершил, и всю деятельность, которую я совершу в течение дня. And this is making us Krishna conscious. Именно такой подход делает нас сознающими Кришну. And when you had this prayer before the gym, when you'll do those exercises in the gym, it will be another consciousness. Поэтому, когда вы будете произносить эту молитву до того, как идти в зал,
находясь в зале, совершая эти упражнения, вы будете находиться в другом сознании. And this is related to the sleeping, this is relating to the work, this is relating to the relaxation, this is relating to everything we are doing. Think about Krishna before you are doing that, and think about why you are doing that, and how is this connected to your spiritual advancement. Это можно отнести ко всему, к нашему отдыху, к работе, ко сну, думать о Кришне до того, как вы приступили к деятельности, и думать о том, как эта деятельность будет связывать вас с Кришной. Спасибо большое, Гурудев. Теперь мне будет легче практиковать. Окей. Вишвапалака, ты тоже поднимал руку, я видел. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Да, но я почувствовал, что незрелый вопрос, но я все-таки его задам, раз вы даете мне такую возможность. У человека в сердце есть 6 врагов человека. И когда он на них обращает внимание, тогда внешние враги исчезают, их не существует. Ну, так говорит Прохлад Махарадж. У меня вопрос. Вот есть много лекций, там, где отдельно каждого врага, ну, как бы гнев и полностью его облик на 2 часа раскрывают, да. И это как будто медитация, как будто, ну, ты как будто все знаешь о нем, но он как будто усиливается, этот враг. Ну и все остальные 5 тоже по отдельности. Кришна Катха, каким образом Кришна Катха уничтожает этих врагов из сердца, и мы можем соприкоснуться с Господом в общении с Ним, чтобы они нам не мешали в этом. Спасибо. Vishwapalaka Prabhu is mentioning that he heard the saying of Prahlad Maharaj that there are 6 enemies of the living entity which is inside his heart. And he's talking about anger, lust, envy, illusion, and other enemies. But he noticed that when he's listening the seminars on this topic, he feels that meditation on these enemies make them stronger, and he doesn't feel that it helps somehow or other. So he asked, how is it possible? How Krishna Katha influence the mind, the heart in such a way that Krishna Katha destroys these enemies? First of all, I would like to mention one important thing. В первую очередь я хочу упомянуть одну важную вещь. If devotees are not mature and they are spending a lot of time describing anger or lust during the class, this can harm the public. Если преданные еще не зрелые, и они очень много времени уделяют тому, чтобы обсуждать гнев, вожделение на лекции, то такая лекция может на самом деле навредить публике. Especially when they are talking about those things without giving a positive conclusion. Особенно если они говорят об этих вещах без того, чтобы завершить все позитивным выводом. They just enjoyed about describing these faults, but no real conclusion, no real solution to them. Они просто наслаждаются повествованием об этих низменных качествах, но не дают никакого решения, не дают никакого вывода. Therefore, the mature devotee, he know the balance. He know how to talk about some faults and at the same time to give the alternative of it. Но зрелые преданные, они знают, как соблюдать баланс. Они знают, как рассказать об этих врагах, но при этом дать какие-то позитивные альтернативы. And to give devotees hope how to get rid of them. И дать преданным надежду, как победить этих врагов. That's one thing. Это одна вещь. Another thing is that Krishna Katha has a mystical effect on our consciousness, on our hearts. Вторая вещь заключается в том, что Кришна Катха обладает мистическим влиянием на наш разум. And Bhaktivinoda Thakur is describing this in Chaitanya Shikshamrita. Бхактивинод Такур описывает это в Чайтанья Шикшамрите. He is saying, don't strive to listen to Krishna Lilas regarding the gopis and his close associates in Vrindavan. Он говорит, не стремитесь к тому, чтобы слушать Кришна Раса Лилу и
игры с близкими спутниками во Вриндаване. In the beginning stages of your devotional life, don't strive for that. На начальных этапах своей духовной жизни не стремись к этому. In the beginning, try to listen how Krishna is killing different demons in Vrindavan. В начале своего духовного пути слушайте больше о том, как Кришна убивает демонов во Вриндаване. How Krishna is killing Putana, how he is killing Shakatasura, Vyomasura, Arishtasura, and so on. Слушайте о том, как Кришна убивает Путану, Шакатасуру и других демонов во Вриндаване. And listening to how Krishna is killing those demons will have a mystical effect on our heart in the form that all those demonic tendencies that are present in our heart will be irradiated. Магия заключается в том, что просто слушая эти повествования о том, как Кришна убивает демонов во Вриндаване, будет испепелять эти демонические наклонности в нашем сердце. And of course, when mature devotees or the spiritual master is telling those stories, they always are giving some conclusions and some tips, some know-hows how to deal with those demonic tendencies. И, конечно, когда опытные, преданные, зрелые преданные или духовный учитель дает лекцию и рассказывает об этих, о том, как Кришна убивал демонов, он дает нам также выводы и дает нам советы о том, как побеждать эти демонические наклонности в сердце. And those tips and those know-hows are very, very useful because they help us to work on those tendencies in our hearts. И эти советы, они очень полезны и важны, потому что они помогают нам работать в нашем сердце. But even if theoretically we would say that a devotee is just telling this story about how Krishna killed Putana and did not give any explanations, philosophical explanation in the end, Но даже если мы представим, что преданный просто рассказал историю о том, как Кришна убил Путану и не дал никакого философского вывода в конце, the power of the story in itself is such that we'll feel that in our heart will be purified, and we'll feel how in our heart the tendency for deceit and the tendency for crooked-mindedness and for the tendency for the falsity that is represented by Putana step by step is purifying and is getting away, is going away. Эти истории могущественны сами по себе настолько, что просто слушая историю без философских выводов, вы почувствуете, как в сердце само собой очищается, и эта тенденция к лживости, тенденция к спекуляциям, которая является как бы эта история о путане, она представляет собой, повествует о вот этих качествах лживости и так далее, вы просто почувствуете, как эти качества будут в вашем сердце уходить. Putana is the personification of false gurus. Путана персонификация лжегуру. And all those tendencies to play a role of what you are not will be purified by listening about how Krishna is killing Putana. Все наши тенденции выдавать себя за тем, кем мы не являемся, или играть какие-то роли, будут очищены, слушая эту историю о Путане. Therefore, I remember Parthasati Maharaj once told me that, yes, at the beginning stage, we have to listen how Krishna is killing demons in Vrindavan. Я помню, как Партхасарадхи Махарадж говорил мне, что да, вначале мы должны слушать о том, как Кришна убивает демона во Вриндаване. And also we have to listen a lot of Chaitanya Lila, because listening about Lord Chaitanya, about the pastimes from Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata, this is really safe. Также преданные должны много слушать о Господе Чайтанье. Вот истории из Чайтаньи Бхагавата и Чайтаньи Мангалы, они безопасны для нас. So there are two things, mystical effect and the explanations of devotees, that are very important, that both are working on purifying our hearts. Есть вот эти два фактора. Первый — это магический эффект, которыми обладают эти повествования. И второй — это философское объяснение преданного, который помогает нам избавиться от этих тенденций в сердце.
Большое спасибо, Гурудев. Позвольте уточнить, пожалуйста. Я вспомнил, Прабхупада говорит, что Деваки, она боялась Камсу, и поэтому он убил этих Шадгарбхи. И Прабхупада говорит, советует нам бояться материальной природы. Как этот страх проявляется в жизни преданного? I remember that Devaki was afraid of Kamsa, and that's why he killed all the six first kids, which were representing these enemies of the heart. And еще пока, простите, как вопрос совершенно? And how in our spiritual life this fear of material energy should be manifested. This fear fear of Maya should not be what is the word? It should not be neurotic one. Первое, страх материальной жизни, страх Майи не должен быть невротичным. We have to fear Maya definitely. Конечно же, мы должны опасаться Майи. But it should not be a dark, negative type of consciousness. Но наше сознание из-за этого не должно становиться темным и негативистским. Because we should remember that Krishna is protecting us, and we have a guard that will be on our side. Потому что мы должны помнить, что Кришна всегда защищает нас, и у нас есть защитник, который всегда на нашей стороне. And the more we are Krishna conscious, the more Krishna is protecting us. И чем больше мы сознаем Кришну, тем больше Кришна защищает нас. Therefore, you remember when Srila Prabhupada once was praying very intensely before the deities in one of the Western temples. Я помню историю о том, как Шрила Прабхупада однажды очень интенсивно и горячо молился перед божествами в одном из западных храмов. And devotees asked afterwards that Srila Prabhupada, what you're praying about? И после преданные спросили: Шрила Прабхупада, о чем вы молитесь? And they were thinking that Prabhupada will reply that I'm thinking about the gopis, I'm thinking about the pastimes of Radha Krishna and so on. И преданные ожидали, что Шрила Прабхупада ответит: я молюсь, я думаю о гопи или о лила Господа во Вриндаване. But Prabhupada surprised everybody and he said, I'm praying to Lord Krishna not to fall the victim of Maya. И преданные очень удивились, когда Шрила Прабхупада ответил: я молюсь Кришне, чтобы я не стал жертвой Майи. So we have to pray to Krishna to protect us. Поэтому мы должны молиться Кришне, чтобы он защитил нас. We have to pray to Lord Narasimhadev to purify our anarthas. Мы должны молиться Господу Нарасимха-деву, чтобы он защитил нас, очистил от анарх. And at the same time, we have to remain attentive in our japa, in our devotional service, and in our smarana about Krishna. И в то же время мы должны оставаться внимательными во время повторения джапы, во время своего служения и в своей смаране, в своем памятовании о Кришне. And we will remain protected in this way. Таким образом, мы будем защищенными. Благодарю вас искренне. Спасибо большое. Hare Krishna. Okay, Кристина. Кристина, у вас поднята рука. Okay, she's unavailable. Then тогда Алена. Харе Кришна. Харе Кришна. Окей, Алена, пусть Кристина задаст вопрос, тогда потом. Да, Кристина. Немножко прервался интернет, свое имя. Слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам огромное за... Кристина, очень плохо слышно. К сожалению, очень плохо слышно. Прерывается все время.
Вы можете написать. Хорошо. Значит, вопрос по 18 главе, стихи. Тоже прервал. Не, сейчас лучше было слышно, да. Значит, вопрос по 18 главе, стихи 14 и 17. Чувствие тела, исполнители органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, вверх душа. 5 действующих. И мы должны в этом контексте понимать, что... И вот 17 стих, мне не очень понятно, как его практически применять в жизни. Он звучит так. Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум, даже убивая, не совершает и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. У меня не работает VEDICE почему-то. Christina is asking the question about verse 18:7 from Bhagavad Gita. 17. 18:17 about. I'll read it, Shama. I'll read it now. One who is not motivated by false ego, false intelligence is not entangled. Thou he kills man in this world does not kill, nor is he bound to his actions. So perhaps I could not listen to the second part of your question because it was interruptions, but I think I understand what she wanted to ask. And the question is how one can kill and not be entangled at the same time. Вопрос заключается, если я правильно понял вопрос, он заключается в том, что как кто-то может убивать и при этом не быть обусловленным последствиями кармы. So first of all, Krishna is speaking specifically about Arjuna's activities. В первую очередь Кришна говорит непосредственно с Арджуной и говорит о деятельности Арджуны сейчас. And he's saying that fighting in this war, which is meant to protect Dharma and to protect people from demonic government and demonic influence, you are fighting a right war. Он говорит, что сражаясь на этом поле боя, и эта война призвана защитить невинных людей, и это война против демонического общества, демонического руководства. Если ты участвуешь в этой войне, то это религиозное дело. You'll not kill just to enjoy the process of killing. Ты не будешь убивать для того, просто чтобы наслаждаться убийством. You'll kill the aggressor who came to your country, to rape, to kill your neighbors, your people of your country. Therefore, you'll have to neutralize him. That's unfortunately the only remedy in such specific cases. Ты будешь убивать для того, чтобы защитить свою землю, свой народ от агрессора, который пришел для того, чтобы грабить, убивать и насиловать. К сожалению, таковы обстоятельства вот в этом данном моменте. Это единственный способ. Therefore, by killing in such specific situation, you'll not incur sinful reactions. Поэтому, убивая именно вот в этих обстоятельствах, ты не повлечешь за собой карму. You'll not be entangled. Ты не будешь связан кармой. And you'll not get karmic reactions. И ты не получишь кармические реакции за свою деятельность. When a doctor is cutting somebody in order to heal him, he is not put in jail. Когда доктор режет пациента для того, чтобы вылечить его, доктора не сажают в тюрьму. So this is exactly the same case. Это тот же самый случай. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Окей, Алена.
Спасибо большое за лекцию, дорогой Гурудев. Я сейчас впервые почувствовала, что, кажется, верю в то, что, послушав детские игры Кришны, ну, я вот впервые сейчас поверила, что их мне надо слушать, я их никогда не слышала. Спасибо вам большое. У меня 2 вопроса. Один, вот вы затронули тему плодов. Я все искала повода, когда можно будет такой вопрос задать. Иногда у преданных что-то случается, и преданные предлагают: давайте плоды кадыши посвятим тому-то, давайте плоды чего-то там, чего мы сделали, посвятим тому-то. У меня всегда такой диссонанс в голове, как будто бы мы указываем Кришне, ведь, ну, плоды же они все Кришне принадлежат, а тут Кришна вот, типа я рулю, возьми эти плоды туда. И вот что здесь? Как тогда послужить, позаботиться о том, о ком просят? И в то же время, вот, чтобы не было такого, что ты как будто указываешь Кришне, что ему делать с твоими плодами. Спасибо. Sometimes devotees, while holding Ekadashi or performing other austerities, they inspire each other to dedicate the results of this austerity or Ekadashi to a certain person, to a certain devotee, to help him, to inspire him. And this way always bewildered me, because I feel it's not correct. It feels like we are controlling Krishna, and we are controlling our results of fruits of our activity, and we are the one who choose and redirect them. So my question is, what is the correct way to help devotees and at the same time not to control Krishna, not to control our results of our activity? I believe that maybe a very advanced, spiritually advanced devotee, a saint, a Mahatma, he can do such things to transfer the fruits of his spiritual activities and the benefit for somebody else. Я верю, что, возможно, очень возвышенный, по-настоящему святой, очень зрелый преданный способен на то, чтобы отдавать свои плоды, отдавать плоды духовной, отдавать плоды своей деятельности для того, чтобы помочь кому-то. But I'm not sure that it will happen in my case. Но я не уверен, что в моем случае это случится. I'm not sure also that it may happen in the case of some neophyte devotees. Я также не уверен, что это работает в случае преданных неофитов. Devotees sometimes they have this tendency to play in the miracles. У преданных есть эта тенденция играть в чудеса. We have a lot of miracles in Krishna consciousness. В сознании Кришны у нас есть много чудес. We may chant inattentively on the level of Nama Aparat, but by the miracle everything will be fine. Например, одно из чудес является воспевать невнимательно, совершая нама-апаратху, при этом надеясь, что каким-то чудесным образом мы достигнем совершенства. Initiation without any work behind it, without any applying of spiritual knowledge into practical life, just the ritual of initiation, just because of the power of this ritual, the miracle will happen. Или, например, что инициация сама по себе, просто ритуал инициации, без того, чтобы работать над собой, без того, чтобы следовать наставлениям и что-то менять, работать, просто из-за ритуала инициации чудесным образом что-то случится с нами. We may scream on the streets without playing the musical instruments in a nice way and without a proper humble attitude, but we just go on the streets like clowns, and just by miracles people will get sukriti. Или, например, идея о том, что можно просто воспевать на улице без того, чтобы слаженно играть, без правильного, смиренного настроения, просто выглядеть как клоуны на улице, и просто из-за того, что каким-то магическим образом, чудесным образом это сработает и привлечет людей. So the same thing, that just by a miracle, because I say that the fruits of my Ekadashi will go to such and such person, this will happen. But this is a kind of like wishful thinking.
И то же самое, когда мы думаем, что просто потому, что я так решил или так сказал, что плоды моего икадыши пойдут туда-то и туда-то, ну, это какое-то наивное детское понимание. You can pray humbly that Krishna, please, if I generated some fruits, spiritual merits by my spiritual sadhana, please help such and such devotee or such and such people. You can do that. Конечно, вы можете молиться в смиренном состоянии, что Господь, если моя деятельность, моя духовная деятельность произвела какие-то плоды, то, пожалуйста, помоги тому или тому-то преданному. But you leave it to Krishna. You don't control him. Но вы оставляете это на решить Кришне, вы не контролируете его. You don't manifest the arrogance that you decide to whom are going those merits or the fruits of your spiritual activities. Вы не проявляете это невежество, утверждая, куда или кому пойдут плоды вашей духовной жизни. I remember how one devotee at one Ukrainian festival, he asked Srila Shivaram Swami Maharaj, Я помню, как один преданный на украинском фестивале спросил Шрилу Шивараму Махараджа: can I chant one round of Hare Krishna mantra for the benefit of another devotee? Могу ли я повторять дополнительный круг махамантры на благо другого преданного? And Srila Shivaram Maharaj, his answer was something like that. Are you sure that that devotee will really benefit from your Nama Parada chanting? И ответ Шрилы Шиварама Махараджа звучал так: вы действительно думаете, что этот преданный получит благо от вашей Нама-апарадхи? So you have to be really proud to consider that you are chanting Shuddhanam, and therefore the fruits of Shuddhanam will go to that devotee. I mean, you do it in a proud consciousness, definitely. То есть вы должны быть очень много о себе думать, вы должны быть очень гордым, чтобы действительно верить в то, что вы воспеваете чистое святое имя, и плоды этого чистого святого имени кому-то могут помочь. То есть вы должны быть, ну, очень гордым для того, чтобы так думать. So therefore, I personally prefer not to transfer my Nama Paradas to others. Поэтому лично я предпочитаю не передавать свой Нама-аппарадху другим преданным. But it doesn't mean that I cannot pray for them, that I cannot wish that Krishna will help him or her and will not be involved in their spiritual life. Но это не значит, что я не молюсь или не могу просить Кришну, чтобы он так или иначе позаботился о преданном, как-то принял участие в жизни этого преданного. It doesn't mean that I'm not praying that this person will start chanting himself for his benefit. Это не значит, что я не молюсь сам, чтобы этот преданный сам начал серьезно воспевать, серьезно молиться. So this is my understanding, Alana, regarding that mystical question. Таково мое понимание в отношении этих магических вопросов. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. Можно вот еще один про катху? В каком настроении, умонастроении, и еще точнее, с какой целью в голове, с каким мотивом нам нужно слушать Кришна катху и Вайшнава катху, чтобы она принесла нам максимум пользы? Вот прям вот так. Спасибо. Alena is asking, what is the mood, what is the motivation, what is the consciousness we should hear Krishna Katha in order to benefit the most? The mood is described in Skanda Purana. Это правильное настроение описано в Сканда Пуране. Vishvaso Guru Vakyeshu. You have to listen to the katha that the spiritual master is telling you with Vishwas, which means with complete faith. В Сканда Пуране говорится, вы должны слушать катху, которую говорит ваш духовный учитель с Вишвас, с полной верой. Vishvaso Guru Vakyeshu Swamin Dinatva Bhavana. You have to be
Dina Bhavana, you have to be very humble when you are listening to it. И когда вы слушаете, вы должны быть дина бхавана, вы должны быть очень смиренным. Kathayam nishchalam matihi. Your mind should not be nishchal. Your mind should not be flickering during the listening. Ваш ум не должен прыгать или блуждать во время слушания. Like devotees are talking with each other sometimes during the class, they're looking at the telephone, they're sleeping, or they're speculating something. Потому что преданные иногда разговаривают друг с другом во время лекции, или смотрят телефоны, или спекулируют о чем-то в уме. Kathayam nishchalam mati. Swamindinata Bhavana, Kathayam nishchalam matihi. I forgot the last part of it, but it was something about you have to think about what you've heard. Я забыл, как звучит последняя строчка этой шлоки, но она заключается в том, что вы должны размышлять о том, что вы услышали. So you have, in other words, you have to listen with absorption. Другими словами, вы должны слушать с погружением. Otherwise, superficial listening will not produce the desired effect. Потому что в противном случае поверхностное слушание не принесет того эффекта, который мы ожидаем. This is a short reply to your question. We could talk more, but time is limited, and I think we have to finish. Спасибо большое. Харе Кришна. Это короткий ответ на ваш вопрос. Ниламадова, у вас тоже вопрос? Нет. Нет, потому что у вас включен микрофон, поэтому я подумал. В любом случае, я рад, что мы перебросились несколькими словами. Okay, dear devotees, I'll show you the deities and we'll finish today's program. Дорогие преданные, я покажу вам божеств, и мы закончим сегодняшнюю программу. Шамахлада, большое спасибо за очень-очень красивый и качественный перевод.